تو ادامه کار کریگان ناموفق تو گرفتن فرنگ. رین کیسراتو گردنشو قطع میکنه و راپ تو مات تک بسه قرار گرفته به دنبال گرفتن پول هست فقط که کیسراتو کارو تموم میکنه و فیوریا موفق توی گرفتن نخستین امتیاز بازی. Three defenders here, even the first kill going towards FaZe. I think this had to have been miscommunication, maybe a misrotation. Frozen and Brokey both going back to Dark, and not even a bait setup at all. I don't think they intended for that to happen, just the way the chaos panned out. And Furia is able to take complete advantage. 1-0 for Furia here on Inferno, their T side. And a second round buy and investment from FaZe. 5 7s and a deagle picked up. Major has been FaZe desperately trying to build into a form. They've talked so much about the progress they've made, practice, the environment within the team, how much better they're feeling. It just has not been reflected in results. آیتمان پرتاب بشه. کنترل برانه در دستان فیوریا. 40 نفر اول. باز هم آیتما و باز هم دمیج خیلی خوب. اما سوال اینجاست که توی این فورس راند آیا میتونن فرگ هم بگیرن یا خیر؟ کریگان در حال شولدر زدن آماده برای پرتاب اسموک فروزن روی بام سایت. ستاپ دیفالت 3-2 آیتما پرتاب میشه و حمله خودشون رو آغاز میکنن بازیکن فیوریا. یک فلش از روی کریگان رد شدن. فروزن ترید رو انجام میده. اومده در نزدیکی اسموک به دنبال فرگ بعدی. واسه فروزن موفق دو فرگ پیاپی 3-4 ادوانتج در دستان فیز کلن. کیسراتو کارش سخت شده. فروزن خط پوش میده داخل اسموک. باز هم فروزن فرک های پیپه تریپل کیل برای این بازیکن آپگرید کرده به گلیل. کواد کیل. فروزن آیا میتونه کار رو تمام بکنه یا نه؟ فقط سکالز باقی مونده و همه چیز مهیاست که فیز کلن امتیاز رو بگیره. C4 دراپ کمتر از 20 ثانیه زمان. سکال تو ماهت تک به سیج اینفوی هم نداره از فیز کلنی ها و حالا فروزن خطو باز میکنه کار رو تموم میکنه. ایس برای فروزن. Two players that have really stayed and showed up for FaZe in this run, but this is God tier. Furia could never find him. Beautiful shots with the deagle, working himself out of a tough situation, and Frozen gets FaZe on the board in round 2. That's what you need if you're FaZe, an individual heroic moment to fire up the squad for the rest of this. No slow starts today for FaZe. میریم برای ادامه کار. این بار برزیلیا هستن که فورس کردن. چلو سرعت رو چاشنی کار قرار میده. بروکی روی بامسای دو بازیکن داخل بامسای حضور دارن. چلو سعی داره فشار رو بیشتر بکنه. نفر سوم هم از راه رسیده. ستاپ 3 بازیکن با یک فلش. چلو موفق شد گرفتن اوپنینگ فرنگ. تو ادامه کار بروکی به سختی موفق بشه فرنگ بگیره و چلو تریپل کیل برای این بازیکن و فرصت به سود فیوریا. فروزن و کریگان هم میرن برای سیو کردن گانهاشون به این ترتیب. تا ثانیه های دیگر امتیاز دوم رو خواهیم دید برای نمایندگان برزیل. A simple up the middle trade game from Furia. And a passive setup from FaZe gave them room to work with to be unharassed on their march into the bomb site. It's 2-1. Furia marching towards each spawn, closer and closer to where they're saving their weapons. Karrigan only has a MAC-10 inside of the ruins. And the push will stop at the doorway. Furia did not apply the pressure. They currently possess. امتیاز دوم برای فیوریا و میریم برای راند 4. فیز کلن فورس میکنه این راند رو.
اکانومی که جالبی نداره. فیز یه AK و این فور فقط در رسانه فروزن و بروکی هست. بقیه SMG و پیستول اوضاع خیلی خرابه. تیم‌ها پرتاب شده. کنیگان اسموی خودش استفاده میکنه، سعی داره برگرده عقب که یوری اجازه این کار رو بهش نمیده. دو بازیکن دیگه از فیس کردن روی بام سایت بی حضور دارن. برزیلیا عجله ندارن. اسپوک سیتی رو پرتاب میکنه زیر فایت سنگین. سعی دارن فروزن شکار بکنن. زنده مونده فروزن. بروکی روی بام سایت نفر اول رو شکار میکنه. 4-4. رین هم داره روتیت میکنه به سمت بام سایت بی. بروکی کماکان فول اچ پی آماده است. یه فلش بنگ. حالا میتونن خطا رو باز کنن، فشار رو بیشتر بکنن، اما فالن با دابل کیل پاسخ میده رین. او یوری چه اسموک بنگه، چقدر دقیق. رین شکار میشه و 4 به تک راپس. سلام سلام. It's thrown to blind any player still in the choke point that are kind of looking to move in, looking towards coffins, looking toward the CT choke. I think Brokey thought that was going to be a different one, and he kind of gets sold down the river unintentionally. That's a 3-1 lead, and Furia have grabbed control of the economy and the momentum moving forward. It'll be FaZe back to pistols. These two did recently play each other at IEM Rio. It was a best-of-1 victory for Furia over on Dust 2, which is Furia's pick in the series. 13-7, the best event Furia has had all year, making the semifinals at that event. Other than that, it has been an atrocious year for Furia. Starting off with a string of last places, early eliminations, group stage exits before they made the switch away from art, solidifying Fallen as the in-game این بار فیس کردن فولیکو. فیوریا شانس اینو داره که نتیجه بازی 4-1 بکنه. دادکن سمت وسط با یک فلش خطا رو باز میکنن. برزیلیا حالا آماده برای استفاده از سلاح‌های خودشون. چلو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. خطا باز میشه به سمت وسط. باز هم سرعت بازی رو کم میکنن بازیکنان فیوریا. کریگان یواش داری شلو و یوری راحت تمام میکنه. خطر خاصی تهدید نکردن هنوز بازیکنان فیوریا رو توی راند پنجم. فالن بعضی شورت تو بازیکن در مقابلش حضور دارن. فالن نفر اول شکار میکنه تو ادامه کار. یه پسی هم میزنه تو سر چلو و رابز تنها. چه شاتی خورد، چه شاتی خورد. اون شاتو از کجا خورد؟ Yeah, you go deep down this roster and there's a lot of talent on it. And Furia trying to make sure we all realize it here at the end of the year at the Shanghai Major. Fallen is specifically said that once he took over the in-game leader and he felt like he had that responsibility placed squarely on his shoulders. 4-1 نتیجه تا به اینجای کار فیس کردن درخواست تکتیکال تورنمنت نداده. Within this team in a really good way. And knocking FaZe out of the major, qualifying for the playoffs in their stead would be exactly what he's looking for. And the great thing about the two leaders today is we don't really know how many majors does Fallen have left. How many majors does Carrigan have left? And so we have to برمیگرده عقب. یه پافلای سمت وسط. سرعت شاشنه کار قرار داده میشه. چلو اومده بیرون. اسموک لایبری و لانگ رو هم پرتاب میکنن. رین احتمالا نتونه اصلا هیچ کاوری برسونه به همتیمیش. راب سعی داره فرگ بزنه. چه پوزیشن استیکی بیکی هم داره. بروکی روی بام سایت کار دارن سخت میکنن برای برزیلی. آیتم های پیاپی. بروکی سعی داره فرگ بگیره، هنوز موفق به انجام این کار نشده. زیر فشار سنگین قرار گرفتن برزیلی. حالا خط باز میکنه. یوری میاد برای کمک، موفق هم هست. رین تو اسموک اجازه بهش نمیده فالن بیاد بیرون. کارشو تمام میکنه. رابط فول فلش. چه ترکیبی، چه فلشی. و 5-2 کریگان اگه یه قدم دیگه میاد بیرون میتونه شاید یه فرگ بگیره، اما اتفاق نیفتاد و محکوم به سیو هستن بازیکنان فیز. Attacking into the bomb site because as the split is crunching on the A site, you can see how uncomfortable Brokey feels. That's why he wants to aggressively take the fight. He knows two players are coming up lane. He's got no support from CT side rotations. His teammate in pit is isolated and cut off. Furia just making a really slow, high pressure hit onto this bomb site.
and exploiting the fact that FaZe don't have utility to respond or slow it down. And it's not like that utility comes anytime soon. This is what we're talking about with how scrappy the start of the game was. FaZe are in a position where the money on the CT side is not good enough to get a good buy here. I think timeout is really good call right here for درخواست اولین tactical timeout around these two saved weapons. برای FaZe. Don't go for like the full MP9s in utility. Go for your 5.7s and deagles. The next gun round has to be powerful, and you need the Molotovs, you need the smokes. With this fast pace that Furia is engaging in for the first 6-7 rounds of this game, you really need that utility to be able to block them off for like 20-30 seconds so you can actually maintain some map control. این آخرین بازی elimination stage. You draw the comparison between the coaches and their experience of the two squads, and it's night and day. You've got Siddup taking his first coaching role at this level this year. Neo, not necessarily years of experience as the coach, but just as a player, one of the most experienced and veterans that we've got. Yeah, I mean, all the way back to 1.6, all the way back to the early days, considered some میریم راند هفتم. فیز کردن با جالبی نداره. تنها با گان‌های سیو شده دارن بازی میکنن. اسموک دیپ میدل، یک بریک. نه گادفادر. حالا آماده برای پرتاب فلش دونیت. هرچی به همراه نداره که استراتور یه پا فلش But we have seen as this year has gone on that RApTOR's individual performances have certainly dropped off, and he's had a slow start here against Furia today, 0-5. And we know how much of a star RApTOR can be. Throughout the past with FaZe's championships, with their titles, RApTOR has been an integral part. And they're going to need him today if they want to get through to the playoffs. ساعت بازی رو کم میکنن برزیلی ها. سیفار در نزدیکی بنانا. مولی خودشون استفاده میکنن و کنترل بنانا در دستان برزیلیا قرار گرفته. سکالز خط خوبی رو نگه داشته. رابتس موفق. او بروکی زیر فشار سنگین فقط زنده مون. اسم کافین پرتاب شده فروزن کماکان از آیتم اسم که سیتی رو هم پرتاب میکنن که استرات نفر اول خطو رد کرده و میاد جلو و اینجا موفق هست برای که منظور خودش بکنه. بروکی شاتشو زد اما قدرت گان به حدی نبود که بتونه فرگ بگیره. And one of the conversation points around FaZe has always been their ability to come back from when they're behind. We've seen that earlier in Cologne in the year against Team Liquid, but we've had better examples as the years have gone on. We've seen FaZe come back into games that you think look impossible, but they haven't necessarily had that same attitude or ability about the squad. And to go down so early here to Furia is going to be a real test for FaZe on their map pick, because now it's 6-1, and we're really only getting into what feels like the first proper gun run where FaZe will have everything they require. And I think that's really the talking point so far of this game, is because of that early back and forth of winning the second round, losing the third round. Like, if this is the dream start for Furia, not in terms of the scoreboard, but you were now going into round 8, and this is the best buy that FaZe had. They've got through most of this half without enough resources to battle the way they would like. فیوریا تی سایدد این مپ رو انتخاب کرده که هیچ امتیاز هم داره میگیره. مپ اصلا سیتی سایدده. عجیبه. واقعا عجیبه. Triple B start, but just to drop a little bit of utility, I think. Hello, try combo. Hello, Big Muhammad. They've been abused a couple of times. Oh, that is a rough grenade to go through the bedroom and to the feet of FaZe والا فعلا که بوی بردن نمیاد ازش. Without even seeing his first opponent. But FaZe looked to occupy the apartments, maintaining this position with the rifle and the banana. The aggressive stance as Brokey peers down the stairs. RApTOR covers off the bedroom. برزیلیا سعی دارن بازی رو پیچیده بکنن، اما فیصله 4 بازیکن رو فرستاده برای دفاع از بام سایت A.
Frozen's got Molly and smoke for defensive utility to delay. پلی‌آف They need to بیکن get باز off میشه. so that the defense can be kept honest. خیلی مفید. Otherwise they're walking right into a stack. اوه فیک ای رو داریم. 2 آیتم پرتاب شده. چه قشنگم متوجه شد. مصطفی برگرد. اوه عجب اسموکی. عجب اسموکی میتونه کار رو خیلی سخت بکنه برای بازیکن فیوریا. سعی دارن بیان داخل. کریگان یه میز پلی تو ادامه کار. فروزن نزدیک بود دایره بگیره، اتفاق نیفتاد. بروکی به سرعت داره از راه میره تا شاید بتونه کاری از پیش ببره. راست بروکی شکار میشن همه بازیکن فیز کردن و رین تو موقع تک به 3 قرار گرفته که کار بسیار سخته. چه شاتی زد به فالن. And for Furia, it is a perfect start. 7-1. They have kept FaZe trapped. I think FaZe is getting so caught off guard by how fearless Furia is بچه‌ها playing. تو You چت have to الفاظ admire that لایکیک coming right ننویسید through the ممنون. smoke. Cello just realizing I'm here for 1 kill. I'm here for the first kill. Coming through smoke, coming through fire, finding that first frag before being traded off, but it opens the floodgates. And everyone from FaZe getting overwhelmed at the point of attack. 7-1 چه نتیجه This isn't a cerebral بنده‌ای. chess match فیز at the فورس moment. میخواد This بکنه این is a راندویانی با brawl, and 500. Furia is on top every single punch. We said at the last round, though, that it needs to start happening for FaZe. They need to start winning rounds. They just got the ult out. They got all the utility. احسان 298 مرسی برای 3 یورو دونیت. سلام داشت فرهاد، خسته نباشی، خیلی عشقی، دوستت داریم دیگه. همین قربونت برم من عزیزم. مرسی احسان جون، مرسی فرهاد جان، ماش به کلت، ارادتمندی، مخلصی، فدا مردم، مرسی. سلام محمد. میشه دایمنشه؟ نه دایمن باید چمپیون درست حدس بزنید. تمام استیجا هم باید بگید. بروکی ریوتو شات گان. سلام اسکالز، خدافظ بروکی. ول پلی. اوه چه نیدی هم خود راپس. RApTOR rather at least getting his first kill. The grenade towards Skulls. Trades out to the 4v4. Plenty of time here for Furia to settle back into the round. Frozen is the solo B player. He has currently got no utility unless Major drop 4, in which he'll go back and get. He's got smoke and incendiary now, so he can use those a little bit later into the round. Yeah, it didn't help him a whole lot in the previous round. No, it did not. But this is at least even in a 4-on-4, at least you've slowed down Furia. Working across the map, very quietly clearing halls. Rain off angle. Rops has low HP, gonna smoke off halls at the timing. Fallen in Yuri, waiting inside a boiler, falling with a peek out. Rain under pressure, dropping back further, a short, needs to step up here for FaZe. He's got that first kill locked in, takes a dink, and Rops alongside him. Able to stop this attack from Furia for the time being, but it's only slowed. It's not stalled out completely, and Carrigan moves forward, but ما تیکه محل گرفتیم نه؟ والکات لیکوید موز and with FaZe, even when they look like they got into a round, Furia find a way. And once again, it is Frozen that is asked to win a round here for FaZe. And they have to have him go for this. He has to attempt to win it. And Cello down inside of the site. خب ناوی جی تو که هیچی، وایتالیتی که هیچی، اسپیریتو، موسسپورتو، لیکویدو، هیرویکو، وایلدکارد. یه چیزی که نوشتی برای پیکه ما بود تو چت نوشتی امیر حسین. FaZe can't do anything to match this. این برای پیکه ما بوده. The kill on Carrigan and the one-on-one extended clutch. And this time they did have things to play with, and it all goes south. Furia winning fast, winning slow, winning in the mid-round, and now winning in the post plants. A valiant effort from Frozen, but could never land the shots. And K. Serrato so calm and composed. The confidence and comfort in Furia right now is palpable. You can feel it inside the server. They never فیز بزنه تازه 6 تا، یعنی این بازی زیاد هم مهم نیست ها.
کار شد. شاتل حالا دیسی شد. چه وضعیت اسفناکیه چت اینترنت کشور. Frozen is doing everything he can to keep his team in the early goings of this fight, but he can't do everything. And so he has to rely on the closer from his three teammates. 2v3 for Furia to recover. حاجی جدی صدای کستر تو سالن شبیه صدای این چیزاستا نیسانیاستا یا رو ول کنی چند ست گوجه موجه فروخته. And it is once again Frozen who does the heavy lifting for FaZe and sent home. چه عجب FaZe ران گرفت. 2 rounds and off the back of this second one, you have to build on it. You have to get these last two. You need 4 going into the second half. And if you can't convert, if again it's just a wipeout for Furia, I think Frozen looks down the line is like, "Come on, let's go. Someone else help me out a little bit. I need something." And this is the last chance for Furia to stay in this opening map. If they're to lose this, I mean they have money in the bank, but still. Fallen with a charge up with the AWP, the confidence. As Fallen goes to the front. Looks to peel away with Frozen and the flash will connect, but Fallen still hits the shot. Great opener here for Furia. I hadn't seen that op yet on the T side. Fallen never felt the need to bring it out, but a little bit of trickery, change in the style of attack. Risking everything. یه لحظه بعد شما یه کاری کوچیکی دارم انجام میدم دوباره برمیگردیم به گزارش. Unafraid of the damage from those CT Molotovs. And Furia get to settle down and have control of the map. 1 minute left on the clock and just now going to start probing up middle. Molotov out to the position of Rain and Brokey. They'll have to back away as they just slide into position. خب میریم برای ادامه کار. 8-2 راند 11 چلو اومده بود برای ریسک بسیار بزرگ که رین هم آماده بود، یوری هم اومده داخل اسموک، بروکی حتش نگه داشته به راحتی. دو فرقی پرپه برای فیز کردنی و برزیلیا خودشونو تقدیم کردن. پیکمون وین شد ما هر کی مثل ما گذاشت. هرچند که خودم ناراحتم از این قضیه. ناوی باختید. اوه اسکالز چطوری فیز این راندو داد؟ آقا یکی من بگه الان فیز چطوری موفق شد این راندو بده؟ نه جدا بی شوخی خدا وکیلی شلا چطوری؟ بابا اینجا دوتا فیری فرک دادن هاجی، اصلا این راند بوی تبانی برزیلیا می اومد. الله اکبر هلو لایف فاکس تیوی اصلا باورم نمیشه هاجی. نو اصلا چرا بازی های میجر اینجوری هاجی؟ 9-2 فیوریا چرا این بازی؟ ترور اینفرنو رو فیز پیک کرده بعد 9-2 راند 12 یه تک بهتر عجب مولی دادن چت، عجب مولی دادن. راپس مرسام نهید به سمت وسط، دو نهید که هیچ دمیجی همراه نداره. سلام آجلی خیلی مخلصیم به خدا. اصلا داریم مگه دو تا بازیکن اومدن تو مردن بعد فیوریا راندو گرفت؟ بابا It goes quiet for a moment, but 1 minute left on this clock. بازنده این بازی حذف چت، بازنده این بازی حذف. ریممبر Fallen looks out to long side. Brokey's op is over towards the B bomb site, but not pushed out to car. You need Rain. The rock of FaZe. Rain ببینیم میتونه کار اصلیش ببره یا نه. یه لحظه چه شولدری زد فالن. نمیتونه شاتو لند بکنه. دو فرق پی برای فیز از سمت شات خط باز میشه. 4-2 رو دیگه خدا وکیلی نده. 4 به تک یوری
تک و تنها یوری، غمگین و رسوا یوری، عاشق شبها یوری. صلوات بدی بلندتر. $9-3 out of the T side. Yeah, one of the rare moments they slow it down and try and do a little bit more tactical probing. رابتون آجورا رو بد گذاشته زیر میز. اون آجورایی که زیر پاش گذاشته اسم کنم درست قرار نگرفته. سر اون فرق نمیزنه. البته بگن Hello King Mehdi. And now we get to see their quality in the second half to start mounting a comeback. A T side for themselves. They get to dictate the action. بچه‌ای که میگید حالا تبانی میشه و فلان مامان، این در نظر داشته باشید که اگه تو کانتر چیت بزنی بنشی 5 سال بنی، اگر مچ فیکسینگ یا همون تبانی بکنی 10 سال بنی. حتی باید بری بوق بزنی اصلا. Sad state of affairs watching FaZe Clan recently, and just because you know of the heights and the entertainment that they've provided us over the last few years of Counter-Strike. میریم برای شروع نیمه دوم مپ اول. فیوریا 9 فیز کلن 3. الان فیوریا تو سیتی میخواد بازی رو شروع کنه. مپ سیتی سایدده، البته تا حدودی، ولی خب سیتی سایدد نیمه محسوب میشه. بریم ببینیم. آی بای باور که دیگه اصلا بر نمیگرده. And especially if you get eliminated here without any kind of a fight. This could be the last time we see this roster constituted as it currently is. آهسته آهسته حرکت میکنن به سمت ای پلس. 4 برزیلی اینجا حضور دارن. یا خدا، فیز کلن داره قدم میذاره توی صحنه، خطا رو باز میکنن. فالن موفق. یوری فرگ بعدی خود یوری دابل کیل برای این بازیکن. 2 بازیکن دیگه فیز کلن اینجا حضور دارن تو موقعیت 2-5. فرار مهدوی کیا سیفور به دست. کریگان با التماس درخواست اجازه میدن فرار بکنه. 1 دقیقه زمان. کریم به سرعت داره تغییر پوزیشن میده به سمت بام سایت بی. یه بازیکن دیگه هم که هندش همون کماکان. 3 بازیکن دیگه اینجا حضور دارن. اوه چیز برگشت. فالن برگشت. امکان نداره اسپریت بازی کنن دیگه. جا فاصله خیلی زیاد نمیگیرن یکی بره A یکی بره B. قطعا 2 بازیکن سمت 1 بام سایت حمله خواهند کرد. فالن خطا. اوه خطا لانگ نگه داشته. چه شات تر تمیزی. آخیش بروکی زمین رو یه لحظه گاز میگیره. کریگان کدوموری میخوای بری؟ لاکداون کامل. چپ و راست و جلو عقب بسته است و اسکالز کارو تموم میکنه و فیوریا دابل دیجیت 10-3. قشنگ قدم گذاشتن توی بزرگترین تله تاریخ. 1% فکر کنم کریگان احتمال نمیداد که 4 تا بازیکن تو ای باشن. خیلیه ها، خیلیه. فیوریا نسبت به میجر قبل خیلی قشنگتر و بهتر بازی کرد. خیلی بهتر بازی کرد. Furia just pummeling them, and Cello, he's been so confident, so fluent throughout this entire map so far. He's already down bottom banana. FaZe with a force bite. FaZe فورس کرده و کارش هم سخته الان. با چند تا پیستول قراره راند بگیرن. بروکی داخل مکزیکو. Contrast the 2 pistol rounds. Furia's 3-man A stack shuts down FaZe's hit with beautiful crossfires. FaZe's pistol round in the first half, 3 players at the B bomb site, little scattered and disorganized. یه مولی دیپ دیگه رابس پشت مولی. حالا آغاز میشه به سمت بام سایت A. آماده هستن برای پرتاب پاپ فلش. چلو پوزیشنش خطرناکه. چلو پوزیشنش خیلی خطرناکه. زیر فشار
چلو سعی داره فرگ بگیره، هنوز موفق نشده. اینجا بروکی کارشو تموم میکنه. فالن به دنبال چه کار، موفق توی ترید و رابس موفق توی گرفتن فرگ. 3-3 میشه روند کار. رنج از اسپوینتی جالبی نداره. فالن از راه میرسه. آیجیل در برابر آیجیل تو ادامه کار. فالن نمیتونه کارتیزی بکنه. دو بازیکن رد اچ پی سوپر لو اچ پی از نید خودش استفاده میکنه به سمت بام ساید. نتونست نید کاری اصلیش ببره. رابس رفته دیپ بام ساید. یه شات دیگل سنگین و سکالز توی موقعیت تک به 2 قرار گرفته. ببینیم میتونه کار اصلیش ببره یا نه. هر دو بازیکن رد اچ پی سکالز دیفیوز هم داره برمیگرده عقب. خدای من چه راندی گرفت فیز گلن، چه شاتی زد رابز. Surely if Skulls knows the HP, he goes for this. He actually just swings in and goes for it. But man, he's prioritizing the M4. Rops is going to go down at the end. رابز یه شات دیگه و فیز گلن موفق تو گرفتن فورس راوند. And that's a lifeline provided by Rops with those deagle shots. First half it was رضا شاید ویندوزت مشکل the force داره. buy after losing the pistol round. Got an ace, started off with a deagle. Unfortunately for FaZe, weren't able to turn that into consecutive success, but looking at what Furia have coming up next here, should be a great chance for FaZe to work on this. Rops with a quad kill round to keep them alive and keep Furia as far away as possible from a Fallen. Oh, Fallen. No, this can't happen for Okay, FaZe. that's it, right? You can't build off that. چه تراژدی رقم خوردم این اول بسم الله برای فیز. آیجیل در برابر آیجیل بازم فالن موفق تر. کریگان نابود شد. Leading the way on the server. Top fragger right now. Here comes Rops. His teammates are currently slinking their way up through Banana. سه بازیکن در حال تغییر پوزیشن به سمت بنانا. سه بازیکن فیوریا روی بامسایت دیگه حضور دارن. در انتظار C4 هم هرچند به همون جهت تغییر پوزیشن رسمی لانگ پرتاب میشه کماکان. بازیکن فیوریا آماده. آیتم ها بیشتر میشه. اسموک سیتی و کافین پرتاب شده. یک فلش. چه مولی، چه اون مولی میتونه یه ذره کار سخت بکنه. 20 ثانیه هرچند بیشتر زمان باقی نمونده. خطر دارن باز میکنن به سمت بام سایت توی ادامه کار. فروزن و رین کریم نتونست کاری از پیش ببره. Will not strike. Furia will save a couple of options here. You've got Fallen moving towards CT with a scout. But for FaZe, it goes up to 5. Can't be upset about that one if you're Furia. You got everything you wanted. You got the opening pick. You got them walking into your stack. And just couldn't get any of the kills. Those MAC-10s so deadly as they come up. And also, اون مولی روی بام سایت همه چی رو خراب کرد. So 10-5. And FaZe putting some rounds on the board, but still not convincing quite yet they can bring this all the way back. Not yet. این هم از فرگ آخر. 10-5. چی کامبک. This upcoming round. Maybe get a couple of upgraded pistols for Furia, but the most likely outcome is FaZe do increase their score line to 6 and starting to shrink that gap. Hopefully with Rops' 4K earlier on, he's played himself back into this opening map. Really slow, frustrating start for him. FaZe are not going to rush into anything just yet. Well, they need to figure out what they're up against. A way more chill T-side from FaZe, I think, is something to expect than what Furia brought out to start things off in their half. بروکی سمت وسط که میاد جلو. Control of top Banana.
Now smoking off to take mid control and brackets, working a good default here for کیسراتی چی دستش نبود واقعا. And seeing if there's any counter utility they can force out of the defenders. Now Kerrigan goes for the investigation, the hunt. Stack at the back of the bomb site is deleted. Queserato comes through for one. کریگان موفق. And that's it. That should be the round. FaZe now, bomb going to be picked up. And then you get to pick and choose whichever bomb site you want to go to. بروکی سلام. و یوری سعید به 4. And Kerrigan's going to take that burst of kills. Puts him up to 6 from the 3 he was standing on an AK-47. Saved on over as well, so not bad at all from Kerrigan. FaZe have had to play a lot of matches to get to this point as well. It has not been smooth sailing for them at any point, really. Even the RMRs were a bit touch and go at times. And in this opening game in the Major, people are wondering, you know, how's that wild card game going to go? People thought maybe an upset brewing there. That was a sign of the issues, right? When you start working in your head that there is actually some real possibilities that got upset by wild card in the opening round. Like, you know, that's a lot of faith lost in FaZe. Yeah, they did get the job done eventually, 13-10. They lost to Heroic, who have now qualified over the reigning Major champions. That was a wild third map in that series. Heroic continuing to impress is very cool. و این هم از امتیاز ششم برای فیز. اختلاف برسه به 4 امتیاز توی اسکور بورد که میتونه شرایط رو برای فیوریا سخت بکنه. تکتیکال تایمات نمیگیری؟ تکتیکال اون نشه. فالن آپگرید به A17 در کنار 4 امفور ایوان. سمت فیز اسنایپی در کار نیست. Like just deleted by G2, like no fight whatsoever, and that's where you have your head scratching, and the ups and downs that FaZe have experienced have just shattered their confidence. And we've all been waiting for that moment where we see the confidence click back in, where we see the comfort in this team, and this would be a great moment to show it. Historically so difficult to put away, always good for FaZe. سعی دارم بازی رو کمی پیچیده بکنن. اوه چه تایمینگی خط رو باز کرد. رابس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. چلو کمی جلوتر در کنار کیسراتو. کار سخت شد برای فیوریا. اسموک لانگ پرتاب شده. استک 3 بازیکن دوباره روی بام سایت بی. فالن با این سنایپ شاید بتونه سورپرایز بکنه کسی رو. سلام اونجا حضور داره. فالن تا تبر رو لنز میکنه. 4 به 4 فشار آیتم ها بیشتر میشه. چلو کاری از پیش نمیبره. ادوانتج دوباره از دست میدن به رزیلی ها و ادامه روند بازی کماکان به سمت همین بام سایت جریان پیدا خواهد کرد. آیتم ها رو پرتاب میکنن. سیتی و کافین زیر اسموک و فقط کیسراتو نفر اول رو چک کار میکنه. 17 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. خود کیسراتو دوبل کیل برای این بازیکن از مولی خودش استفاده میکنه تا کار سخت‌تر بکنه. کیسراتو تریپل کیل. ببینیم میتونه نفر آخر رو بزنه. تایم باقی نمونده. فقط کافیه مستقیم شارژ بکنه سمت بام سایت. اگر بخواد تیفو رو پلنت بکنه که این اتفاق نمیفته و بله فیوریا موفق تو گرفتن امتیاز 11 با بازی فوق‌العاده کیسراتو. عزیزم مرسی بر 200,000 تومان اسکور می‌ذارم. ان دستت پر برکت باشه. برگرده به زندگیت 1000 برابر. تیم منتخب خودت چیه؟ جزیس ناوی 20 ساله. Firing into the smoke to be a distraction, and FaZe never thought مرسی عزیزم. مرسی دنیا ممنون. سومی رو چی زد آجی رو هوا یا خدا. Just as we were saying, maybe we were about to witness the first steps being set up here for FaZe to come back into the game. They get the opening pick, and Furia flip it back despite being down an early player. Fallen is starting to take over the server.
چه خطی رو یادش بود فالن. خط جامپ ویندو عجب یزیدی هستی آجی. کریگان سمت شورت اومده جلو، ببینیم میتونه کاری ازش ببره یا نه. کریگان در نزدیکی که اومد توی کراس فایر. سکالز موفق 3-5 کارو سخت میکنن برای فیز کلن. یک فلش، همه سفیدن. سکالز روی بام سایت موفق تو ادامه کار. 7 HP. یوری داخل پیت هنوز زنده است. فالن شکار میشه توسط بازیکن فیز. یک مولی، حالا خطو باز میکنه یوری تو ادامه کارش موفق تر. تک به سه. بروکی 2 تا گلوله ریلود انجام میده. اوه نونی آجا میرسه، نگو که دلم خونه. Staying alive in the pit, just the one kill, making it awkward, peeking out to find Rops, being a nuisance, a distraction. And obviously in that position, Brokey's got nowhere to go when he gets out of the bomb plant. There's no different position he can take. 12-6 و فیوریا توی مپ پوینت. عجب شاتی زد فالن. Skull's doing the grunt work in the bomb site, and Yuri's given time to be patient. And Furia have 6 rounds, 6 chances to close out Inferno. Last time out for FaZe. و حالا فیوریا یک امتیاز دیگه میخواد تا کار فیز کلن رو به اتمام برسونه. Furia has struggled all year at events. They got knocked out in the Katowice play-ins, not even to the main event. چهاره که گلیل هستن فروزن. They got grouped at IEM Chengdu. Last at IEM Cologne. تو این فورد و ایکی و اسنایپ در استان فالن. Everything Fallen has been instilling in them over the past 5 months has really just clicked and come to fruition. Even at a time shot this event, though, we didn't know how their form was going to look, what they were capable of achieving. پیکم که سیلور شده آلردی، سیلور کردنش که کاری نداره. گلد و دایمندش سخته. اوه چه تاور عجیب، این تاور در رو نداره، مجبورن فایتو اینگیج بکنن که موفق هم هستن. فالن به موقع خط لانگ رو باز میکنه، باز هم موفق تو شکار آیجیل فیز کلن. 5-3 فشار سنگینی قرار گرفته روی دوش 3 بازیکن فیز کلن، یعنی فروزن، بروکی و رین. یک فلش دیگه دوری توی اسموک شانس خودش رو امتحان میکنه. بازیکن فیز کلن بازی رو آروم میکنه و برمیگرده سمت وسط. فالن او هم تغییر پوزیشن داره، خطو باز میکنه. فالن گان رو دیده، شورون زد. فالن نفر آخر رد اچ پی، اسیست برای فالن خواهد بود. بروکی جانبازه 99%. بیا دیگه، بیاد بزنن، بیا تمام شد. جی جی. فیز مپ اول رو در برابر فیوریا از دست میده. الویاس You make a drink, get some fresh air, whatever. Something stronger, Rich. Yeah, maybe something stronger. کریگان سنگمنگ و بساط جادو جنبلش جواب نمیده. Listen, Mike Tyson put up a better fight in that fight a few weeks ago as to what we saw here from FaZe. This is your map pick, guys. I mean, what was that first half? I mean, forget individually. Of course, we were talking about Robs and Broken, everyone. And they find a way to believe in themselves. You remember the moments back in. میریم برای مپ دوم. به نام خدا در خدمت شما هستیم با آخرین بازی الیمینیشن استیج فیز در برابر فیوریا. فیوریا اگر این مپ رو ببره صعود خواهد کرد به پلی آف و فیز کلن نیاز داره که این مپ رو ببره که تازه مپ رو بازی و نمیگیشونه مپ سوم. فروزن سمت وسط اسموک رو لایک میکنه، اما توی زدن شات ها موفق نیست. حرکت آغاز شده به سمت شورت. دو بازیکن اونجا حضور دارن. بروکی آماده برای فایت، خطو باز میکنه، موفق. اوپنینگ فرانک به سود فیز کلن. رین زیر فشار سنگین. اسموک به موقع از راه رسید.
Frozen being quiet underneath. فروزن سعی داشت فرک بزنه. فالن پیداش میکنه. راب سمت وسط. اسموک سیتی. این چیه؟ Utility goes over the top, but it's a terrible smoke, not going to work out at all. And so Rops to drop Fallen, and the response is swift from FaZe. They keep it a 4v3, and for Furia, their initial plan has fallen flat. Their plan B is no longer there, and now it's about adapting on the fly in this 3v4. Yeah, maybe if that smoke had landed, they could have worked their way out, but that actually helps the CTs. It helps the FaZe side of things. So here we go, back to an A execute. All they have left is to run out catwalk with a single flashbang. It won't bother Rain. Doesn't land the first shot, but over at Railing. He's got the help of Kerrigan, and this is a nice pistol round from FaZe. ادامه کار و دابل کیل برای بازیکن. پیستول راند به سود فیز کلن. There have been moments in FaZe's history where I was mentioning it earlier that میستادن اون اسموک سخت‌تر بوده. چطوری میستاد؟ They were going to make the last CS:GO Major, if you remember. They fell down to the last chance qualifier. They had to play against Cloud9. They were able to get through, but one of the biggest talking points that was always there for FaZe was bringing the energy to every play. You know, finding if there's a piss around victory. یک هیچ نتیجه بود تا اینجای کار. فول فورس فیوریا در حال حمله به سمت لاین. یه آیتماش عجیب غریب داره پرتاب میشه سمت شورت. رین یه دابل کیل دیگه. سکال سعی داره واسه فرک بزنه. بروکی موفق تر. کریم حالا شارژ میکنه به سمت رین. تریپل کیل برای این بازیکن و امتیاز دوم به سود فیز کلن. فیوریا ایکورانشون شکست خورد. Excuse me, back in the RMRs, I should say. Yes. They'd love a big performance out of him to carry them through. Somebody on the FaZe side of things. Frozen was there on Inferno. 18 majors played. That's not bad, is it? 15 of them with FaZe. فالن سمت میدل. یه لحظه بین علما اختلاف افتاد که کی بشینه کی نشینه. او نتونست شاتو لند بکنه. یوری اومده برای کمک. فشار رو بیشتر میکنن. دو فرقه پیاپی برای برزیلیا. فروزن با گلاک راب سیک از فرگو رو بر با گلاک. راب سمت وسط موفق. تگو میزنه. ترید انجام میشه. کیسرات اونجا حضور داره. کریگان با گلاک و اسکات دارن ران میگیرن برزیلیا. نکنید این کار رو. سمت وسط زیر فشار سنگین کریگان و کیسراتو کارش رو تمام میکنه و نخستین امتیاز به سود فیوریا. چه امتیاز! پولاشونه بوست شد روی مثبت 6K. The aggressive play short. I mean, they looked like they should have cleaned up. They just weren't able to land the shots with so many targets. They were softening up multiple. با گلاک Enough chaos created towards top mid for those Glocks to thrive. And you have to get your team past it. This round is all important. You could just get buried. You lose this round and you're like, oh, I cannot believe we've stubbed our toe like this. Lost to unarmored pistol, lost to Glocks. We've seen a few of those rounds from Furia against Payne in the game to get here. And they stood strong after the fact. FaZe now have to do a very similar thing. Smoke down to the mid doors. Furia occupied. چیز عجیبی داریم می‌بینیم تو این بازی. A chance of all the damage done in a round victory in the previous for Furia to eliminate the supply of cash and weapons here for FaZe. This early into the round, there's only 2 flashes and 1 HE grenade left for the defense. 2 دقیقه تایم داره. رابط کمکان سمت وسط آماده برای بریک انجام میشه. اوه بکنم بلید میل داشته خورد به خودش. Hasn't been able to land the op shots. Meanwhile, the opera of FaZe, Brokey,
is on the M4. RApTOR. فالن خط وسط نگه داشته 443 تا دمیج میخورد تو سر صورت رابط. اسنایپر شکار شد. 4 به 5 ادوانتیج در دستان برای بچه آبادان. کریگان سمت لانگ اگریسیو. بروکی هم شکار شده سمت وسط. اسمایک راست پرتاب میشه. کریگان ما سایت اطراف برسه. فروزن صدر فرگ بزنه موفق نیست. رین پوزیشن بسیار مهم و کریتیکال و حیاتی است. صدر خطا رو رد بکنن. رین کماکان اونجا حضور داره. یه موومنت خیلی جذاب و قشنگ. فرگ برای بازیکن فیز باید متوقف بکنن هر طور که شده. رین فرگ های پیاپی بر این بازیکن. 10 ثانیه بیش از زمان باقی نمونده. اسکولز چه شوتی رو لند کرد. چه موقعی. And Furia continue marching forward, and now once again, just like Inferno early in the half, they've got control of the game. Economy is in their favor. فالن سمت وسط نمیتونه شاتو لند بکنه. Glock loss can't be backbreaking. Well, unfortunately for FaZe, immediately having to go down to an eco. Furia are now given a great opportunity to head into the lead. And we'll see what FaZe is going to be able to fight with next round. But that's what really hurt them the most on Inferno, is it took them 8 rounds to get money beneath them. Furia was able to run out to such a strong lead so quickly. And they've primed up to do something very similar on Dust 2. Long control as they march forward with 2 players in the bomb and silently crossing behind the smoke. No counter. آروم آروم خطا رد میکنه. چه تاوری زدن. یه لحظه رین موفق شد و لند میکنه. فروزن تو اسموک چی دیدی زدی؟ و حالا نوبت فیوریاس. یوری دابل کیل. قطع درستی رو نگه داشته. اگر این بیاد که واویلا اسپات شده. فرکای پیاپی و نفر آخر رابط تو سیتی سپان. و این هم از فرگ آخر. یه لحظه کار داشت جالب میشد که برزیلیا کنترل کردن خودشون رو. یوری M4 برداشت و برد. چرا دانک خوشم میاد. آینده بسیار روشنی داره دانک. No op out for FaZe. All M4s, lack of kits for the CT side. Smoke goes down and Fallen unable to capitalize on any shots through the mid. فالن در ارتفاع نمیتونه شاتو لند کنه. Cello's got into the lower tunnels. داخل لوور تانل یه فلش دیپ برای شورت. Once the guns have come back out, they've settled into a more standard setup. RApTOR is the solo B player in the site, Frozen just outside of the doors. Watching the ramp walk up, he's going to have a crossfire of Rain, who decides to play from CT, and they've got Carrigan just outside of the long doors. But is Furia gathering at the B bomb site? Throwing a lot of attention towards the A site, though. Throwing the catwalk utility, the CT spawn utility. Meanwhile, the main thrust going to come towards the B bomb site. 3 players waiting behind a Molotov in upper. فالن کماکان خط خودشو نگه داشته. رابطس و فروزن واسه کنترل بام سایت بیا وحدو. برزیل دارن میان جلو. مستقیم چک کرد. چلو تو اسموک. فروزن یه دونه گلوله فقط میخواست لند بکنه که اتفاق نیافتاد. فالن سمت وسط با اسنایپ داره لرک میکنه. Such a well-constructed round. He's going through the smoke. Unless he gets into it, not going to continue it. نرفت تو. یه لحظه میکنم با اسنایپ رفت تو اسموک. داریم میگی. And FaZe are trapped in spawn. فالن Ruthless they're being. I don't know if Fallen realizes 2 players over to the left in CT. هنوز فرق میخوام. اون نید بیانگر این بود که آقا ما اینجاییم. If they remove everything that FaZe currently have in their hands, اما باید دید آروم آروم دارن میان جلو. اسکالز نفر اول. چلو احتمالاً یه بیت داشته باشیم. یه فلش رفت بالا. بوست اسکالز
as Skull slices both open. FaZe are out کی of money فکرشو میکرد برزیلیا اونجا بوست بدن؟ and soon to be out of hope. As Furia are given a similar start here on Dust 2 as to the one عجب. they had on Inferno. It's happening again. Just getting buried beneath the weight. عجب. Another initial defense where it looks like RApTOR should have the advantage. Gets the first bullet dink, but can't جالب land the بود. follow-up shots on the spray. چرا So بروکی Cello دیگه finds an اسنایپر opening, نیست؟ هست در اصل ولی رابس هم and میزنیم Frozen بعد misses some spam into the داستور smoke رو on a low ریسپان HP بیس player. بازی میکنن. And they just get locked out of the bomb site, but so من well اسنایپ رو سعی constructed میکنم from بیشتر Furia. بفرستن سمت The utility وسط. thrown from mid to simulate a catwalk hit. The walk into the B bomb site with Fury not درخواست giving away اولین the game, تاکتیکال تایم and اوت Fallen in middle with برای the فیز کلر. confrontations. It's played out perfectly. فروزن قندش افتاد از اون بالا تیر خورد. Just calm determination, except for Cello. Cello is the energy bringer for this Furia team, and especially when they've got momentum on their side, he can be a pivotal part of the فست energy پوش به brought to سمت this لاین. دو نید پیاپی که استرات و دمیج سنگین رو متحمل شده. یوری شکار میشه. The front man, فرصت the داره spearhead. فیز کلر. Hey, FaZe just did great damage to start out this round. Good kill with the Deagle. RApTOR will bring that کریگان. M4, probably pass it over to a teammate, although nobody's close by for the moment. و But رابس also باید wonderful الان damage on کسی the چی K Serrano with the نه؟ double nade in towards the double doors. رابس باید اینفو رو پاس بده So فروزن. Furia on the back foot in this round. 4v5. اصلا خیلی دورن از هم. And showing mid to B split. باز هم تغییر جهت به سمت Rain is in the بام back of سایت بی. platform with the Deagle. Chance to be a nuisance. رین او خیلی سریع ترید انجام شد. چلو سمت وسط صدا پای نفر بعدی رو هم گرفته. خود چلو دابل کیل برای این بازیکن به دنبال فلنکر سمت لانگ. رابس از راه رسید اما نه به موقع. گیسرات او هم موفق و رابس تک به 3 با HP 10. Such a, again, composure in these situations. That's 2 low buy rounds that FaZe has been able to make this tricky. The kill out towards long, the kill from Rain at back of platform. And Furia just don't panic. Business as usual. It's Cello to bail them out this time. Yuri previously in that round. But Cello the deciding factor in middle as nobody from FaZe can help out. 5-2. امتیاز پنجم هم برای فیوریا و اختلاف میرسه به 3 امتیاز توی اسکوربورد. این مپ هم بچه سیتی سایدیده. Yeah, the recovery from that round is so difficult. گان راند بعدی دابل آپ ستاپ. بروکی و رابس هر دو بازیکن مسلح به WP. کریگان آگی وارد بازی کرده و تکم فور در رسانه فروزن. چه بای جالبی. چه بای جالبی. امفور ریدیشن هازارد. آگ مدتی بود ندیده بودیم که دیدیم. یه نده خوب. اما آیتما پرتاب میشه به سمت لانگ. فروزن موفق تو گرفتن فرگ اول. کریگان دابل کیل برای این بازیکن. سعی دارن بیان برای ترید موفق. همه چیز مهیاست و کلین راند. کلین راند که چه عرض کنم فلالس ویکتوری برای فیز کلر. No issues whatsoever on that hold. Flawless Never backed away victory from the corners, برای not fooled by the pump FaZe fake of کلر. Furia initially. And a clean round, so they get to build money. So now it's no longer in that really harsh lose, and then you don't really have funds to buy back. Now they've got to build up a bank. And another chance for them to recover.
یه بوست خیلی خوب. بروکی موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. فالن سمت بی به دنبال شکار. اسموک پرتاب میشه. بروکی سمت وسط. With no ops in the field for FaZe, but now that Brokey's has his, you got to be careful with that kind of a very, very quick piece of map control. And Brokey has shifted over to the B bomb site. Gonna use a boost of their own with the sniper. Fallen's hoping he can get a deeper angle, but will Brokey be able to react fast enough? Yes, he will. افتاد پایین بنده خدا فالن. And he would have realized there's a second player there. 3-5 فرصت باز هم برای فیز کلن. He's got to fight alone because his two teammates are down in lower tunnels at the moment, and they're coming back up towards him. Brokey desperately hanging around, looking for another one, wanting to find so much impact in this round. And smoked out, lurk smoke deployed from Furia. Almost looked like he wanted to push in front of that smoke. Called it off. Skull's going to take a blind shot with the AWP. Quesarado and Yuri joining up with him, but this is just a save. 36 seconds left on the clock. And with their own funds dwindling low and probably needing a drop over to Fallen. Furia decided to back off and concede the round. So FaZe string 2 gun rounds together. 4-5. موفق میشه امتیاز 4 رو تا 20 ثانیه دیگه تو اسکوربورد ثبت بکنه و اختلاف رو برسونه به تنها 1 امتیاز. آبادانی‌ها گیر کردن. این به قول خودمون قدیمی بیچارچار یا همون آگ گان ضعیفی نیست. فکر نکنید گان ضعیفیه. خیلی ایمپکت سنگینی داره. Throws the rule book out the window and he's redefined how to play a lot of situations that really only he can perform in. Yeah, he's got some very interesting qualities as an offer. Yeah. Thrives in chaos. Yeah, he's very active, willing to take the next fight, move forward, make the unpredictable play. FaZe will continue to use this double up setup, and so Fallen is looking down into middle. فالن به دنبال چیکار سمت وسط. فیز کماکان روی دابل آپ ستاپ. حتی تاپ این رو گرفته و دراپس آیتم ها رو پرتاب میکنن. فالن آماده بود موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. Well, Fallen has the most AWP kills in Major history, so good luck dealing with him as RApTOR for the second time falls at his hands. Yeah, just still building upon that record. 5-on-4 in the favor of Furia. یه نوع دیگه سمت وسط دمیج خاصی به همراه نداره. Brokey that was able to get the opening kill for FaZe off of a short boost. Obviously can't use that again, and short is now being taken by Furia. آیتم ها پرتاب میشه سمت کریگان. But the common util filters into place from Furia. فلش و خط اسموک رو رد میکنه. کنترل شورت در دستان برزیلیا. کمتر از 50 ثانیه زمان. Kerrigan's alone. Yeah, this A bomb site looks very weak right now. Which is crazy considering they don't have long control. Oh, this is very weak. اون یکی ساپورت چقدر دوره. تنهاست کریگان روی بام سایت A. It's just going to be a save for FaZe unless Kerrigan does something absolutely crazy. Well, that's exactly what he's going to have to do because here comes the play from Furia. 25 seconds left. 25 ثانیه زمان دارن حمله میکنن به سمت بام سایت. دیگران وسط هم هستن که اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد کلا. 2 فرگ پیاپی برای فیوریا 2-5 که باید برن برای سیو و فاتحه مع الصلوات. جیگر تو عباد گیره. رایفل اسکوپ داره. بیچارچار از همه معروفتر بود داره. آگ به اسم بیچارچار از همه چی معروفتر بود. And they extend to a 2-round lead. Rain, I think, wants the AWP. I'm assuming Furia have taken it away and prevented it from being recovered. Regardless, here's the footsteps on the other side of the door and doesn't. امتیاز ششم برای فیوریا و اختلاف برمیگرده به 2 امتیاز. باز هم رابس مسلح به AWP دابل آپ ستاپ
کماکان ادامه داره. ایهی در استان فروزن، M4A4 در استان رینی و باز هم آگ در دستان کریگان. His two plays of trying to slide into an angle in the mid-round. Now he tries to break the smoke. Both times picked off by Fallen. It's almost been a detriment. And now it's a B-rush into the AWP. رابس این بار موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. But if Furia keep it going, the answer to that is no. So they stole out on the initial play. So RApTOR has done enough to make Furia consider other options. Or at least take a breather. They realize they can't keep all of their players in the tunnels for this long. They've got to start moving out, making sure there's no aggression at short. Making sure they haven't lost mid-control. فالن خط بوست شورت رو نگه داشته و برزیلیا تغییر جهت میدن به سمت وسط و لانگ. اسکالز هم داره برمیگرده به سمت تیسپان. They fell foul to that earlier on in the half. And FaZe have not redeployed it. اسموک وسط پرتاب شده. رین میاد بیرون، کمی اگریسیو. فالن خطشو نگه داشته. He goes back into a CT spawn behind the cover of the smokes. Being disruptive, but every timing is favoring Furia. رین They can replenish this smoke as well. ویژن داره اونجا. رین اسموک وسط فیز شد. یک بار دیگه خط رو باز میکنن. رین موفق تو ادامه کاری یوریتیدو انجام میده. ادوانتج رو از دست داد. 15 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. اسموک در سورپرایز. حالا مجبورن خط رو باز کنن به سمت بام سایت. تیم رابس یه فرگ دیگه باید بگیره ببینیم میتونه این کار انجام بده یا نه. یوری شوت فرگ عجیبی زد اما تایم نداره. تایم نیست. ویل پلید. اسموک بی دابل دور درسته یا اول فاز. Good round from RApTOR with his opening pick. And the late defense of that B bomb site as time dwindles and FaZe bringing this back to an almost tied scoreline. 1 round 15 ثانیه مونده بود اسموک دابل دور بیو داد. درخواست اولین تاکتیکال تایم اوت برای تیم فیوریا. It's great to see. You don't usually see FaZe go for the double up setup. You don't see many teams rock it this consistently and persistently throughout a half, but FaZe realized that, well, a normal game's plan isn't working. We need to find a way to get into the game. We need to find a way to be competitive. And I mean, part of the reasons why they're getting back into this is they've done a really good job in the early round of shutting down the aggressive play. The kind of timing long hit that Kerrigan and Frozen shut down earlier. That took down Cello. Now you get an early pick from RApTOR as Cello tries to make another aggressive play in the upper tunnels. So doing a good job of finding some early advantages and then just playing a standard round. رابس اگریسیو یک بار دیگه به سمت دی تانل. سکالز خطشو نگه داشته. His push will come later on a timing. At the moment he's holding for the one lurk, the B defender. چلو پرتاب اسموک دیفالت سمت وسط. بروکی خط لانگ رو نگه داشته و بازی از سرعت پایینی برخورداره. میکنه سکالز یا نه. واو رابس چه موقعیتی رو از دست داد و اوپنینگ فرانک رو تقدیم میکنه به برزیلیا. رین بالای باکس. یوری اومده بیرون میتونه سورپرایز بکنه. فکر کنم سلاپا رو گرفته باشه که داره فرار میکنه. چلو اومده بود برای سورپرایز. رین موفق تر. 4-4 کیسراتو. ای وای من چه اتفاقاتی داره میفته تو این ران. سکالز خط رو رد کرده به سمت بام سایت بی.
بروکی خودشو گرفته، نمیتونه شاتو لند بکنه. دو بازیکن دیگه سمت وسط 20 ثانیه بیشتر از زمان باقی نمونده و تمام. فیوریا موفق توی گرفتن آخرین امتیاز نیمه اول و 7-5 نتیجه بازی با 2 امتیاز اختلاف به سود نمایندگان برزیل. Had a really hard time all throughout this half, but at least we're seeing a little bit of the battle that FaZe can bring to the table. 5 rounds, not getting buried, recovering from the tough economic situation. It doesn't look pretty, it doesn't look convincing, but they're still here. They're still within striking distance. It doesn't feel like enough, and I think there has to be more of a progression into the second half. And we'll get the T-side calling of Carrigan to try and get his team back into this and back into playoff spot contention in the Shanghai Major. Third map would be Mirage if we can get there. If FaZe can get there. Yeah, it is on them. They switch over to the T side. Had a little bit more success on offense on Inferno. So we'll see what Kerrigan can manufacture. A second pistol on this map would go a long way for FaZe. They won the first. Smoke flash for Kerrigan to get his team in the right position. میریم برای شروع پیستول راند دوم. این بار فیوریا سمت سیتی و فیز کلن سمت تی ساید مپ داستوی که توسط فیوریا پیک شده. Look at this mid stack though. And Brokey walking down into Cesarado who waits in the lower tunnels. So many سمت targets, so many players. وسط رین موفق تر شات رابتو میزنن اما نمیتونن فرگشو بگیرن. یوری هم شات خورد. چلو اجازه فرار بهش نمیدن. فالن تو اسموک یه فرگ عجیب و غریب کماکان داره به شاتای خودش ادامه میده و 3-3 میکنه روند کار رو. That's a crazy equalizing kill from Fallen. And now there's no more utility. So FaZe is going to lean on the P250 of Kerrigan to take some long-range shots. حال حرکت به سمت بام سایت A. یوری رد HP روی بام سایت. Playing a headshot angle inside the A bomb site, taking a risk out towards long, and Yuri has everything coming بعد towards باز him. میشه به سمت بام سایت A و خیلی راحت کریگان کارشو تموم میکنه. 3-2 فرصت داره فیز کردن تا پیسوراندو از آن خودش بکنه. پین رین میره برای پلنت C4. فالن چقدر اومده جلو. فالن و یه فرک هم گرفت تو ادامه کار. چه دمیجی هم زد برین اما نتونست فرک رو بگیره. اسکالز تو محیط تک به 2 قرار گرفته. زودتر باید سرعت رو چاشنه کار قرار میداد و اینجا کارش رو تمام میکنه. فیز کلن موفق توی گرفتن پیستول راوند. Do Furia want to buy back into this? Do they want the scout? اسکالز دیر اومد. Good on FaZe for handling this. It looked for a moment like that mid-aggression was going to shut them down. But constant rebuttals, constant trades, and even Fallen here with the creative position. You can see Rain getting aggressive over the top. Frozen ready to pounce as well. So no force from Furia. I like that. I like that. Furia full eco. So the scoreline should be tied up. بهش که این راند رو دیگه فیز نده که خیلی زشته. Going to be going out long with the majority of their players, leaving Rops to solo lurk in the tunnels. Cesarado leading the charge on the top mid play here from Furia's defenses. They're going to hope that the strength in numbers of the USPs might be enough to overwhelm Rain. یه لحظه خطرناک دمیج خوبی میزنه بازیکن فیز. برگشتن عقب. فشار سنگین. بروکی یه تیم کیل فوق‌العاده. Okay, this gets weird. Look at the health. Those USPs are feeling real dangerous when you look down at your HP and you're 24 and Rops 27 on Frozen. So get out of there. Get out of the fights and get to the bomb site instead. For FaZe, at least, all of the remaining players in Furia other than Cesarado are still in middle. So there is a timing here to get into the bomb site. Cesarado pushed the smoky cross. The chances of winning the round shrink. Yeah, it definitely does. And they're even going to the wrong side of the map. So FaZe is going to get away with one. Bomb planted. We'll be tied up at 7. داریم B. And Furia trying to hunt down Rops. مسیر رو اشتباه دیدن اصلا کلا. مسیر رو اشتباه رفتن. Won't find him, however. شرایط مهیاس برای گرفتن امتیاز 7 به سود فیز.
حتی اگزیت ها باید مواظب باشن. Oh, a little bit. Coming ever closer in behind RApTOR. He's so low that a USP would mean instant death and a headshot. این اولین اگزیت AK ریکاور میشه. بروکی از راه رسیده. اسکات رو هم زد تو گوشش فالن. In fact, if Fallen wants to be a little crazy, he could even save this scout as well. And then you can have a ton of money in the bank. جالب میشه اگه آپگرید کرد به اسنایپ. جالب میشه اگه فالن با اسکات بازی میکرد. It was a menace on Inferno. He was a beast with it. And a chance to shut FaZe's offense down early. 7-7 نتیجه بازی برابر. اولین گان راند نیمه دوم بازی. The luxury of playing with that momentum that they had on Inferno, but maybe they can reignite that. کریگان کمی دمیج میخوره برمیگرده عقب. اسموک و نید لانگ. Smoke drops at Xbox. So his vision severed off. His FaZe move closer down mid. Yeah, they'll take catwalk control real quick. A little bit of utility out. Throwing some pressure into the middle of the map. Fallen will not be blocked off by that smoke. It's just a one-sided lurk smoke. اوه اسموک سمت چپ خودشونو دادن تی ساید دا. سمت راست هم حالا پرتاب میشه با یک فلش. فالن مجبور میشه برگرده عقب. حالا با سایت بی به زودی وارد پرس خواهد شد. چلو کسب فرک ها رو میگیره زیر فشار سنگین. کریگان خطو باز کرده. خدای کریگان دابل کیل برای این بازیکن. ستاپ فوق العاده بازیکن فیز کلن. امتیاز بعدی رو برای این تیم به ارمغان میاره. Regardless, Furia can't buy. However, because of the saved AK-47, Skulls has some به محض اینکه اسموک سیتی خورد زمین فلشه اومد. خیلی تایمینگ این دوتا آیتم دقیق بود. یعنی اسموک در اصل هنوز پاپ نشده بود. فقط یه باونس به زمین زد فلشه ترکید. سلطان فالن مجبور شد بره برای سیو. You're mentioning coming into the second half, FaZe did find a way to play themselves into the first. They recovered the economic woes. They got a few rounds extra at the end. Didn't look pretty, but it's the effectiveness of getting those rounds to work with. سولو پایین به خاطر اینکه کریگ همون بیچارچر ترور. They push into the lead. همون به اصطلاح SG. Can FaZe pick up? موومنت اسپیدش پایینه. فایر ریتش هم پایینه. وان تپ فقط میکنه که خب یکی هم وان تپ میکنه. چی کاری پولی خودی بدی واسش. And then once again, if FaZe can win this and close it out, there's no money left in the bank, and then you have the money control that's plagued you throughout جالب both شد the maps so بازی. far. 8 ادوانتج در دستان فیز. Deep smoke on top of Xbox. Fallen jumping around for information, trying to spot any kind of a fast catwalk play, which is nothing. کاملا اسپلیت توی مپ دارن. بازی میکنم و فالن این بار خط شورت رو نگه داشته. 3 بازیکن روی بام سایت A. Rain has moved ever closer to Fallen. He's got no flashbangs though and no Molotov to take this angle away, so I think they kind of have to wait for Brokey to activate him around the corner. That would be ill-advised to go dry. Taking the time. Brokey's now arrived. He's got the utility. فالن خطو نگه داشته. نتونست شاتو لند بکنه. مولی پرتاب میشه سمتشو. خطو رد کرده میره توی فایت مستقیم. کیسراتو موفق توی گرفتن فرک. ادامه روند بازی داره به سمت بام سایت بی کشیده میشه. یه اسپلیت بی دیگر رو خواهیم داشت. کریگان چه فرک مهمی رو از آن خودش میکنه. چه ویفی داد. چلو چه موقعی نداد ولو. ای امان. اوه فروزن توی اسموک چه شاتی میزنه به فالن. وای خدای من. Breathing some life into this team with 2 rounds of double entries on the B bomb site, and they were so assertive in making that decision. They didn't even wait for a mid to B smoke. They just crossed, taking a big risk, and Kerrigan some bangers into the B bomb site. And once again, Furia relegated to a save. Queserato and Yuri
But after these two weapons, I don't think there's money to go for a buy around it. Maybe down to pistols as the losing bonus builds up. بین از امتیاز نهم فیوریا کارش سخت شد سمت بی گیر کردن. Like Kerrigan, these mid to B splits, the success he's had in back-to-back rounds with them are just things he can build on for later in the half. We know he likes to call based off of success. درخواست دومین تاکتیکال تایم اوت برای فیوریا. To maneuver Furia's defense into a weak position later on in this half. You know what? Furia might just be crazy enough to go for a buy here. Quesarado 4,800. Yuri can drop an M4 over. It has been those B players, those B defenders getting beaten down to their money. It's in a rough spot. Yeah, but you're right. So convincing on the takes into the mid to B splits into the B bomb site that there's been, what, two weapons saved this round, 3 the last time they hit it. Yeah. You're not getting a clean victory yet if you're FaZe, so you're kind of not out of the woods in terms of going up against a buy. Quesarado, or I mean, excuse me, Yuri has 1,200 left. اوه خطرناک. یه لحظه فرصت داشت فالن که بروکی تموم میکنه و باز هم ادوانتج در دستان فیز کلن. Has to step up there and try and challenge with the ult, but it's been a very quiet second half for Fallen Sniper in comparison to what he was able to perform on Inferno. Is great shots, vintage Fallen, but a lot quieter here on Dust too. Skulls will get a go with the AWP now. روزن سمت لان کیسراتو خطشو نگه داشته. سکولز Rain connected onto by Skulls, so he's able to pull his team چهار به چهار. situation. And I wonder now with that pick, how do you want to handle this if you're FaZe? Frozen also made a step Yuri, earlier, so something Kesarano long. knows there's at least one player in the long پوزیشن run, so they گرفتن stay کیسراتو focused on this موفق تو position. گرفتن And Frozen فرگ comes اول up تو with ادامه Kesarano کار. already. یوری سریج رو انجام میداد اسموک مولی خودش استفاده میکنه. راب سمت وسط خیمه و لرک سنگین رابس. حالا خط باز میشه. اسکاز شکار میشه اما کافی نیست. بروکی تنها تو اومده تک به 35 ثانیه زمان نفر اول رو شکار میکنه و حالا تک به تک. Not a lot of time here. Not a lot of time for Brokey. It's going to be a long run to that B bomb site, but he's going for it. He's got time. And Cello thinks it's going to be the A site. Well, if Cello sees something, he might just drop down because you don't hear footsteps long either. Cello, oh, he's out of position for the moment. Gambling towards that A bomb site. Brokey, I don't know if there's time. He's going to have to sprint, but the time, nope, there is no time to get to the B site. So Cello positions himself at short in the middle, not allowing the fight to happen. And Brokey takes the risk. He needs to not die here, and he won't. He'll keep the AWP, but he runs the risk, and unfortunately not enough time. I can't even blame him with low HP. That's a long route to run, though. سلام فرشاد چطوری؟ He seemed so convinced he was going to have it, just missed it by about a second. So the lead is cut to 1. Furia given a bit of a gift there, and a 1v1 that just ends quietly. یک امتیاز اختلاف 8-9 چلو سنیکی بیکی. Into the lower tunnels combined with a peek up short here from Fallen. Some CT فالن aggression خط کراس تاپ مید رو نگه داشته. چلو Cello stands and fights. Blinded and put in the فلش فالن ترید رو انجام میده. 4 به 4. کریگان سمت وسط کمی اگریسیو. کیسراتو احتمالاً سورپرایز بشه که این اتفاق هم میافته. اوپنینگ فرانک رو کریگان میگیره برای فیز کلن. There's no way you can catch him sleeping, and Kerrigan has become the big impact player for FaZe. Another round picked up off his playmaking ability. He makes his way out the mid doors as Fallen falls back. Brokey to close on Yuri. It is double figures for FaZe, and we are getting that performance we wanted to see from FaZe on map 2. I am loving everything I'm seeing from Kerrigan. While his plays on Inferno, his reads were off and not having impact here on Dust 2, he is such a menace. The entries towards the B bomb site,
رابس یهو برگشت چک کرد اونجا رو. او سمت لانگ چا دمیج خورد فروزن از آیتم ها. ایکوراند فیوریا فیز فرصت داره تا امتیاز 11 رو از آن خودش بکنه. آجلی چطوری؟ خوش اومدی. And that's got to ignite you if you're FaZe. Watching your leader do this, watching Kerrigan have this kind of a performance for you and backs against the wall. FaZe could get dangerous going into map 3 if they close this out. And he's also the one that needs to fire them up emotionally. So if Kerrigan's having a great game, he starts to feel his calls, he starts to feel it individually. A lot of energy can start to be provided from Kerrigan. خط وسط رو نگه داشته. Furia have stalled out. They come from mid again. Kerrigan at the front this time. فلش های پیاپی فالن موفق. رین و فروزن دو فرگ پیاپی ادوانتج رو برمیگردونن. یوری خیلی راحت و حالا اسکال صدا پاشو قطعا رابس شنیده قطعا. اما دو فرگ پیاپی تریپل کیل برای اسکال. وای باور نکردنی بود این سه تا فرگ. و حالا تک به تک 25 ثانیه زمان رابس داره میره به سمت بامب. C4 هم سمت بیرون دابل دور دراب شده. هرچند AK داره. این AK میتونه خیلی کمکش بکنه. چلو اجازه میده که C4 پلنس بشه و بعد حرکت خودش رو آغاز بکنه. گان هم در مقابلش هست برای ریکاور کردن. یکی از تک به تک های بسیار مهمه. تورنمنت رو شاهد هستیم. فکر می‌کنم احتمال اینو بده که رابس قطعا سمت راست بام سایت پوزیشن گرفته. خط داره باز میشه میرن توی فاز. رابس موفق تو کلاچ تک به تک. وای 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 که اگر چلو این راندو میگرفت فیوریا تا تش میرفت. Rain getting caught with utility, but oh, the follow-up in the long range 5-7 as well. No way. That had to have been a heart-sinking moment for FaZe. راند بعدی این بار یوری روی آگ. فالن نتونست شات اول رو لنز بکنه. کریگان سمت وسط مستقیم میاد بیرون. اما این بار اسکالز موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. That was a heat check moment for Kerrigan. He's like, how much can I get away with? I know. How much are they going to let me have? 5-on-4 in the favor of Furia. They've won a single round in this second half. Defense has not been holding strong. باز هم اسمو چپ راست وسط. این فلشی که استراتو میخواد بده هیدن فلشه. فلش قویه فقط اگه شانس بیارن که کسی آنتی فلش نباشه. فالن شات بعدی رو لنز میکنه. هیدن فلش کامل جواب داد که استراتو روی بام سایت. فقط باید زمان بخری. کار رو به خوبی هم داره انجام میده. لحظه خطرناک فرگو داره برمیگرده برای فیز کردن. 25 ثانیه زمان. بروکی نمیتونه شاتو لنز بکنه. یوری چه ویفی و حالا تک بدو چلو. چه فرصتی رو فیوریا از دست داد. چطوری این راندو فیوریا داره از دست میده. خطشو نگه داشته. بروکی بیاد بیرون. کار تموم شده. از اثبات هم شده. تونست شات اولو لند بکنه ولی زیاد زمان نداره. چلو باید سریعتر بره جلو. بعدش بده ولو. برو جلو چلو. خب راند شد هیچ. 12-8 باورم نمیشه این راند فیوری از دست داد. چقدر زشت.
FaZe find a way. And that's it. That's the round. That's the round that signifies FaZe is going to win this map and they're back in this series. That's the impossible round. They have no business winning, no business recovering, and they somehow make it happen. That's their trademark. درخواست سومین تاکتیکال تایموز شوتینگی کم آوردن و همه ویف دادن. همه فایت‌ها رو ویف دادن. In this elimination game to fight for the playoffs. And there's nothing you can say if you're Furia. There's nothing you can say to alleviate the pain and the sting of that round. Once again operating in the chaos. It's taken them 3 halves of Counter-Strike to hit that level, to hit that point where you start seeing Kerrigan take over on openings, aggressively finding gaps in the defense. RApTOR gets a clutch. Brokey pulls out some magic. بریم ببینیم که فیز کلن میتونه کار رو تموم بکنه و بازی رو بکشونه به مپ سوم یا خیر. همه چیز مهیا. 3 تا ایمپیناین داره فیوریا. این 3 تا ایمپیناین خیلی کارشون سخته. اسموک وسط. RApTOR gets into the mid smoke. It's going to be flashed, unleashed by Rain. The flash actually connected with back to RApTOR. So he moves up mid regardless, gets himself into the cubby that we've seen Kerrigan use earlier in the half. Sneaky beaky fallen. یعنی رو نوش جان کرد کیسراتو. Keiserato is not here alone. اینجا حضور داره ترید انجام میشه 4-4. They did have 2 players because Keiserato had to trade Fallen. Trying to get a little tricky with that defensive smoke, trying to show like they don't have a setup at the stairs, like it's more passive. Rain still clips ahead off of 1. RApTOR lurking through. RApTOR داره میاد داخل اسموک. کیسراتو. Yeah, but look at information. در ازای دمیج سنگینی که متحمل میشه فرگ رو میگیره. یه نید سنگین. چه دمیجی زد اون نید. 4-2. 20 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. یوری توی رمپ خطو باز میکنه ناموفق. چه دمیجی زد ولی نتونست فایتو بگیره. چرا از راه رسیده به سرعت دارن خطو رو باز میکنن به سمت بام ساید. نفر اول رو شکار میکنه خود چلو. دابل کیل برای این بازیکن و امتیاز 9 به سود فیوریا. آجلی اورانوس اوضاع چیت چطوره اونجا؟ چیتر هست؟ نیست؟ چه خبره؟ آن چیت کار میکنه نمیکنه؟ کست چینی؟ هیدن فلش؟ یه فلش دابل کلی که میندازی توی درخت میتری که فلش میشه. It's not easy being a FaZe Clan fan, I'm sure, for everyone at home. You know, they probably have aged a lot more than any other fan base. Certainly make it exciting. Nerve-wracking. فالن شاتو لند میکنه اما لک شات. سرعت بالا به سمت لانگ. So they burst out long. They've got that to work with. We haven't really seen a round like this though from FaZe. The last time they tried to go long, kind of got stalled out, shut down. I haven't seen them with like kind of a long control early in the round and sort of play that utility game with defensive smokes, trying to track up long. Fallen's holding the off out, so they don't need to use utility yet. یک بریک سمت وسط. نتیجه به همراه نداره. یوری ها آماده برای پرتاب اسموک. 4 بازیکن سمت لانگ. فالن نمیتونه شات رو لند بکنه. یک فلش دیگه. فالن ریسکی سمت شورت هم بازیکنی داره میاد جلو. یوری آفگارد خواهد بود. یوری و او اسکال سنهاست. چت میراج رو خواهیم داشت احتمال زیاد.
FaZe Clan are back in this. Welcome back, FaZe Clan. They finally arrived to the Major. And Skulls is going to do everything he can as he moves up. و تمام. He will break him at the end. 13-9 نتیجه بازی استود فیز. And it's got to be said, that is the first time we've really seen Carrigan come to life, play with the crowd as he's known for doing it, and play on the server as well. Huge impact from the veteran. We'll no doubt talk about that. But Furia, they reverted to the Furia we'd seen a few months ago, a little bit nervous. You could see that it's set in there. Times sure, but we had a 5-on-2 we let slip پرشی away. گیمرز مرسی واسه دونیت. coming باش into this خسته نباشی. ممنون. شکر کسر رسمی شدنت مبارک باشه. خیلی زیاد قربونت برم عزیزم. مرسی ممنون و چکر از دونیتت. ممنون واسه تبریکت. عشق منی. And we مرسی. go into this final clash on the pistol round. Furia starting on the CT side, FaZe on the T side attacking into them. برام Smoke خدا. flash میریم برای flash مپ سوم. فیز on Brokey and فیوریا. Kerrigan and all 5 members of FaZe over towards the برنده B-bomb site. این And مپ once again, به Furia پلی have آف a good صعود call. خواهد 3-man کرد و setup here. بازنده Fallen, K-Serrano, حذف and خواهد Fury شد. all lie in defense. One last spot in the playoffs. One Decisive. FaZe versus Furia and a B play being set up. فرار میکنه به سمت بک ساید. یوری سعی داره فرگ بگیره. موفق نیست. فرست بلاد برای کریگان تو ادامه کار. کیسراتو سعی داره فرگ بگیره. او هم موفق نیست. 3-2 اسکالز در نزدیکی با امسات فروزن خطشو نگه داشته بود و کارشو تمام میکنه و حالا چلو تو موقعیت تک بسه قرار گرفته. اسپاتش میکنه با یه جامپ چک و حالا آمارش رو هم دارن و کارش بسیار سخت و دشوار شده. شاتشو میزنه. فروزن کارشو تمام میکنه. نخستین راند و امتیاز به سود فیز کلن. Strong offense, and I mean this is obviously nothing too complicated. Basically just a B hit, very fast as you like. Furia, not a lot of stopping power, missing the initial salvos of all 3 of the USPs, so those Glocks get to swing wide and invade the entire B bomb site. Nobody from Furia could work together. First player goes down. Yuri's on his own. Even with 1, it's not enough as follow-up Glocks come through. Second round buy from Furia. No scout. They've got 5.7s and 2 MP9s on Fallen and Yuri. چه And Yuri's going to get aggressive. فورس عجیبی بدون چه فورس عجیبی بدون اسکات. Ooh, a little pinch in the B halls. دو بازیکن در حال پوش شدن به سمت بیابس. فالن سعی داشت فرار بکنه که موفق به انجام این کار نشد. کیسراتو MP9 رو ریکاور میکنه. 3-5 فرصت برای فیز کلر. هلو استیم شیدی. But it looks a little different right now. It feels much more in control for FaZe. They're going to start rotating the final members of Furia over towards B and hoping that FaZe decide to finish here. Giving them the best chance possible. Cello's going to play towards the bench. روزن آروم داره میاد جلو. موفق تو گرفتن یک فرگ دیگه برای تیمش. He's comfortable enough to just take that fight. خط رو باز میکنه. باز هم موفق. آواز نفر آخر رو هم داره. سعی داره بزنتش که اسکالز موفق هست توی فایت. بروکی میره برای پلنت C4 و اسکالز موقعیت تک به 4 قرار گرفته. قدشو نگه داشته رین و به راحتی کارش رو تموم میکنه. امتیاز دوم به سود فیز. راند بعدی احتمالاً فیوریا سیو خواهد بود و امتیاز سوم رو هم خواهیم دید برای فیز کلن. هلو آرجی. P250's picked up for a little bit of danger. Flashbang on K-Serrano set up some kind of a mid-crunch, you'd imagine. مدل مانیتورشون AOC 540 هرتز. That mid-swing will come off catwalk. And through Khan. K-Serrano going to wait for the sound cues, any kind of timing to activate his teammates. FaZe will have learned to give respect to all rounds, including this one.
ادامه کار. دو فرگ پیاپی. یکی از فرگ ها ترید شده کیسراتو. تک به 4 با یو اس بی خسته. Yeah, it could be one more tricky one here, but FaZe no issue in terms of closing out the round. So 3-0, and then we get the guns. Then we get the guns for Furia. Fallen. He snapped out the glass cannon up on Dust 2. I wonder if he does it again here on Mirage. Unfortunately for Fallen on Dust 2, there was nowhere near the same amount of impact that he was getting on Inferno, right? شادو رو میبینه اما رین موفق‌تر. 3-0 نتیجه تا به اینجای کار به سود فیز و حالا میریم برای گان راند اول مپ سوم. تا یک شنبه هفته دیگه هست. And Brokey chooses to stay off the AWP for the time being. Plenty of money built up for FaZe in these first 3 rounds. Yeah, 4 Khalils and 1 AK-47 for FaZe. Great chance here to get the first round win for Furia. Yeah, I think they might be okay with it, thinking maybe there's going to be some Furia players without a whole lot of head armor, but there's 3 of them that have در دستان فالن چلو اگریسیو. difficulty in getting some easy kills. یک بریک نتیجه همراه نداره. بازیکنان فیز کردن یک بار دیگه به نظر میاد که بام سایت بی رو برای حمله در نظر گرفتن. کیسراتو از نیل خودش استفاده میکنه. کریگان اومده جلو اما فیک میزنه فیز کردن و حرکت نمیکنن به سمت بام سایت. So the defense does not budge. دوست ویندو. رابس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. فالن یه شات خیلی تمیز. 4 به 4 کمتر از 60 ثانیه زمان. فالن کماکان خط آندر. اوه چلو یا خدا. فلاینگ M4 نیده بودیم تو تورنمنت که دیدیم. چطوری هونو هلو. سکال سمت تیسپان موفق و فیوریا خواستین امتیاز رو از آن خودش میکنه. چی زد چلو حاجی. این چه دروغی بود آخه. Alright, 3-1. That's just FaZe, I think, testing the waters mostly. 5 Khalils. Trying to throw a little trickery to take advantage of a situation. Trying to, show that B hit. Get some mid-control, get someone boosted up into the window room for a late flank as they go back to the B-hit later on. Forcing out the utility for the late push in, but Cello shuts it down. بروکی آپگرید به LP در کنار 4 AK. That meant they had enough money rather to get a buy coming into the follow-up. So all out for Brokey this time around. فالن به دنبال فرصت سمت وسط. Smoke's fading away. And Fallen right on it, right on the target. بروکی به موقع پوزیشن رو ترک میکنه و فالن هنوز برای نصیبش نشده. اسموک تاپکان برتاب بشه. اسموک چندان جالبی هم نیست. On that left side. And it starts to expand out a little bit. Won't prove to be the biggest problem here. It does allow Carrigan to look out towards the bottom of the stairs, and actually he wants to use this gap. He wants to slip in behind it. He's got himself bottom stairs control. And spotted. Just gets info, drops back into برمیگرده داخل اسموک. او چه فلش تایمینگی خوبی. رین ببینیم میتونه دابل کیل بگیره. چه پوزیشنی رو رسیده بود. رین فروزن خط صدرش رو چک میکنه. چلو موفق توی وال بنگ. 3 به 4. چلو رد اچ پی پشت تیکت. رابس با وال بنگ چه کار میشه. 2 به 3 سمت شورت. رین یا موفق ازت الان شد 2 به 3. یه همه دک. آره آجونو. و به این ترتیب فیز موفق تو گرفتن امتیاز 4. Rain, who's able to take down Fallen with the op, that really cracks open the defense. Fallen kind of forced into that position by the smoke and maybe trusting Yuri to have glimpse and hold for that kind of a peek, but it doesn't pan out to save his life. So Furia will have to have that conversation, that mid control. اسنایپ هم از دستان فیوریا رفت. How they want to handle those lurks.
دراب بازی 4 M4 و MP9 در استان کیسراتو. Mentioned in interviews, spent a lot of time creating some new tricks, and one of the benefits of it was you get to practice against teams who aren't at the major who you may end up playing, so you get to kind of show and really test some of the new ideas you have and the tricks you want to throw into executes. And that is the luxury of European Counter-Strike as well. A lot of the tier 2 teams are still very high caliber opponents. پرتاب میشه فیز آماده برای شروع اکزیکیوت A. FaZe gonna go for an execute towards the A bomb site. It's gonna be a direct hit. All the util being tossed out. آیتم ها رو پرتاب میکنن. یوری از دید خودی سمت رمپ استفاده میکنه. نید بعدی هم نبود. رین خطو رز میکنه به سمت تتریس. فالن روی دیفالت با یک فلش اوپنینگ فرنگ رو میگیره، اما 3 فرنگ پیاپی برای فیز کلن. یه حمله سنگین. My brother in Christ, we got an aggressive, confident FaZe on this third map. Furia is in a lot of trouble, a lot of danger. 5-1. And so convincing and so fearless from FaZe. 4-2 که تا ثانیه‌های دیگر امتیاز 5 رو هم خواهیم دید برای فیز. Timeout surely from Furia coming before the next gun round. They're going to save this M4 on Cello, MP9 on Queserato. Nothing to be happy about. But did we expect anything else, or should we have expected anything else with this FaZe Clan team than showing up at the last possible second? It is very FaZe-like. But this might be one of the few times where I've been worried they wouldn't show up at all after watching them get to this point. After watching capitulations throughout this elimination stage, I was concerned. And timeout from Furia called. Good trade from Kerrigan. تاکتیکال تایموت نیاز داره فیوریا. فرکا رو ببینید، کریگان، رابس و بروکی چه خطر رو نگه داشته بودن. و بله، درخواست اولین تاکتیکال تایموت برای فیوریا. من په اول فیز کاش اینجوری بازی میکرد. So often in these moments we have gone back in the past, and Kerrigan has given us some great insight into those kind of moments. You'll know he had something prepared. There was a great point as well brought up by Yanko on the desk. He was saying, you know, if this is to be the last time that Kerrigan plays a major in the FaZe jersey, you don't want to go out with a whimper and not make it to the playoffs. No, go out with a battle. Go out with a bang. They're looking to do it now. باز هم فورس هستن. 4 M4 و MP9 باز هم در دستان ساتو. دقیقاً همون بای دست پیشو دارن. حرکت آغاز میشه به سمت شورت. کریگان با چه تایمینگ خط شورت رو رد کرده، اما حواسش به خط شورت نیست. یوری موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. رابس این سمت وسط به دنبال ترید. رابس کامل برمیگرده عقب و دوباره داره ریکامیت میکنه خطای پرس رو. To block off access, but Rain is going to turn into a lurk. 2 players ramp, Rops up in Palace. And Fallen will be the point of contact at Ticket. Oh, Brokey. Oh, Fallen. نیمی از هلس پوینت خودش رو از دست داد. کریگان هم شکار شده. ادوانتج در دستان فیوریا. یه لحظه خطرناک تو بازیکن توی کانکتور موفق تر. برزیلیا اون اسموک کجا میاد؟ اسموک اومد. اسموک ای پلس داد. علی از بی اسموک ای پلس داد. چند اما C4 پلن شده 3-5. But now he goes back to it, the internal clock, the timing in his head as he goes back to look for the flank of Cello, but the distraction being چلو کماکان منتظر فرصت. صدای اسنایپ رو گرفته. بروکی موفق تر قبل از او. یه فرقی برای این بازیکن. رابس هم فرق میگیره. 2-2 شده روند کار. تایم هم زیاد نیست، تایم باقی نمونده. فیز موفق خواهد بود. رابس یه فرق دیگه برای این بازیکن و
فیز موفق توی برگردوندن راند 6-1 نتیجه بازی تا به اینجای کار. داشت خوشحالی میکرد در نرفتی فور گرفتش. But everything goes their way. Rops delivers inside the bomb site. Brokey ignores it, tanking the damage from behind him to handle the flank. And Cello, that mistake, that crucial mistake, that's going to be so mentally tilting on an individual level of your Cello. این همه رو از فلنک اومد اون جلو صدا داد. فالن هیرو AWP. بروکی شانس خودش رو امتحان میکنه، از تیم همراه نداره، برمیگرده عقب. The firepower that we've seen from Furia on Inferno has disappeared. We're not getting that same Casserado, we're not getting that fallen impact. فالن حالا شات خودشو لند میکنه. ادوانتیج در دستان فیوریا، اما وضعیت اکونومیک دیگر بازیکن‌ها بسیار بسیار خراب هستش. The element of surprise no longer exists, and so Fallen repositions the sniper away from Khan back over towards short. FaZe is just doing the same thing as the last round. You have Rain in this lurk position underneath the window. Up and Rifle come up ramp, and you got Rops lurking up in Palace again. Has just run it back, and Fallen's op has rotated elsewhere. So all you have to defend is Skulls with his Deagle, and Cello with the P250 اسموک رو بگی اون بالا. Not a great smoke. Now Fallen watching short. The follow-up smoke is into Khan. فالن شاتو لند میکنه موفق تو ادامه کار. بالاخره ترید انجام میشه توسط راپس. یه نید دیپ. یوری در انتظار فرصت، موفق هم هستن. فالن چه بد موقع شاتو میستاد. راپس دوبل که 2-2 میشه روند کار. یوری و کیسراتو در برابر راپس و کریگان، خود کریگان موفق اسمک روی بامستاد پرتاب کرده و راپس کارو تمام میکنه. فیز امتیاز 7 برای این تیم. فیوریا دیگه چی میخواست این راندو بگیره خدا میدونه که فیز کلن چه کرد، راپس چه کرد. درخواست دومین تکتیکال تایم اوت برای فیوریا. ایلو بردی آجاقا راپانزل چه فرگایی زد. ایمپکت 100 از 100. Gets the first 2 picks. He's all over the place, making it impossible for FaZe to get a read on what the off is, and misses this one. Costs not only his life, but Cello's. And then the follow-up final kill onto Casserado. Hello, Excellency. راند نهم باز هم بای. Continues to increase here for FaZe. تا پول داره فیوریا، کجا میاره؟ The playoff performance. استاد داره دوباره فالن. فالن ایبا از سمت شورت. FaZe set up in the apartments. At the start of this series, this felt like a very susceptible FaZe. A FaZe that was within reach of Furia, but they have woken up after Inferno. Carrigan charging towards فالن موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک اسکالز. نفر بعدی رو حذف می‌کنه. 5-3 ادوانتیج در دستان فیوریا. باری دیگر ادوانتیج. I mean, you can't let this one slip out of your hands. You already had this once. Cello gonna clear out base of mid, where Rain has been lurking, but don't give up any free kills, and Frozen's provided one. چلو چه میسپلی. You come through that. Rain to come through Palace. گرفته اما یوری موفق تر. تید انجام توسط بروکی. 3-2 کمتر از 60 ثانیه زمان. فروزن و بروکی این بار باقی مونده. کیسراتو موفق و حالا فروزن 3-3. Let's see how much damage you can get out of this AK-47. Yeah, it's still very nice if you can get a couple of kills right here at the end. So a little bit of that sucks. جامپ آخر رو میستاد He was یورو. looking great, man. He had some great moves on him. Just unfortunately fumbled it at the end. Yeah, I think now you just save the AK-47. Everyone from Furia's backed off. They recognize the same thing. They can't afford to just go down in this 1v3 for no reason. The round's already won. So don't give Frozen any of these late trash kills that take economy out of your hands. Well, there certainly was a risk
in terms of how they approach the start of this round, and you have Karrigan just sort of charging out of the apartments, going into the open, sent in with utility. فروزن در حال سیو کردن AK. Created so much space and B probably created panic. Not needed. Yeah, that's unfortunate. موفق هم هست و فیوریا امتیاز دوم رو از آن خودش میکنه. The economy can be broken, very fragile. And these like little B fakes that FaZe are throwing in aren't being too impactful. درخواست اولین تاکتیکال تایموت برای فیز کلن گرفته شده. میخوان اجازه ندن که فیوریا به روند امتیازگیری خودش و کامبک احتمالی ادامه بده. 7-2, 5-round lead for FaZe. Furia's best chance to get back into the half is right now is winning this round. The money on FaZe is not looking good. So many close moments and clutch rounds that have cost them their economy. If you manage to break them on this T side, you can start clawing yourself back and try and get things up at 5-7 when you switch sides. فکر کنم توی استیج بعدی باید یه دونه از چیزا رو هم درست حدس بزنیم. پلی آفا. رابس دابل کیل. فالن هم نتونست شاتو لند بکنه. رابس تریپل کیل. چه میکنه راپانزل. And Furia left with just 2 players. There is nowhere to go. No fight to be had. And FaZe have won the round immediately. There we go. There's some of that swagger from RApTOR. 12-4. He's been a focal point, almost the face of FaZe's slump of form. Here in this third map, he's the driving force to a dominant T side yet again. اسراتو سعی داره بیاد برای گرفتن فرک، موفق نیست. و کریگان این 2 تا دمیج خورد. میتونیم بگیم فلالس ویکتوری. And he's having a fantastic final map of this series. This is basically a 1v3 for RApTOR, and then he just styles. I mean, it's great. You see him step up to the fight against the Alpha. Fallen اوجی. Fallen 2 kills, and sometimes you think like, okay, I gave us a 5-on-3. I don't need to challenge this Alpha, but he's like, you know what? I can style Fallen. I can throw a few jiggles in there, bait out a shot. Great sequence from RApTOR. And it's Furia who are back to the dumps. Furia save. Hero M4 on Yuri out of desperation. It's been a rough year for RApTOR. Last year was fantastic. Started CS2, as we mentioned. He was one of the best players in the game. Certainly seen a drop-off individually. Great to see him fragging in this kind of game, but 1-for-1 at the start. پرپیچ انجام میشه. هیرو M4 اما از دست رفته. The time being for Furia. Looking to hold back the FaZe players for at least the next few seconds. It's got to be a little bit awkward for Frozen and Rain with all the smokes and con. Don't know what's around them, but they stay silent the whole time, and Furia has started to drift away. RApTOR is just going to wreck you at the A box. چلو. From Cello. M4 in the hands پیس of پنجه سنگینی زد تو سر فروزن. He really hasn't been involved in a lot of this half. Your star player has been not able to have impact whatsoever. یه فرش دیپ اومده کمی جلوتر. شات رابسو زد. خود رابس موفق تر تو ادامه کار. فرار میکنه. 2 تا ردشپی داره فیز کلن که استراتو نیدو پرتاب میکنه. نفر اول رو چه کار میکنه. دابل کیل برای بازیکن و حالا تک به تک با رین. داره دیفیوز میکنه بمبو. نوکرتم بمب دف شد. ای امان. ای گرفتن راندو. But not the time enough to get the defuse. And that is why they call well played Keiseratos. Brain is comfortable in those moments. He plays it perfectly. That round nice you encounter 1 M4 and mostly pistols, and you're thinking, okay, they're taking an econ round. They're likely not to have a kit whatsoever. So Rain plays it to a timing to where no matter, he's always going to kill him if he runs full on at that point. And it forces Keiserato off the bomb regardless.
ساعت خواب بیدار شدی؟ خوب خوابیدی؟ راند 12 آخرین راند نیمه اول مپ سوم رو شاهد هستین. دابل آپ ستاپ پیاده کردن دیگه برزیلی ها. سایپ اول نزدیک بود حذف شه، این اتفاق نیفتاد. And he's just so desperate to be involved in this game. Rops against Fallen again. We gonna get any jiggles? سپاه رابس در برابر فالن. یک بار دیگه رابس موفق تو شکاره. گبریل تولدو ملقب به الپروفسور با تجربه ترین بازیکن حال حاضر برزیل. بروکی موفق تو آندر داره سایپ میزنه. یوری او هم موفق 3 به 4. سلامت باشی بشه. چلو میده ولو. And Cello seemingly aware. They know Frozen is still alive up in those B halls. The normal player for the T side of FaZe who's waiting there. Oh, sound cue though. Frozen hiding. Oh, Frozen. Oh, wow, Frozen. This is incredible. Goes out into the open. باز هم ترید اما. رابس به AWP رابس شد تو لنز کرد. چطور ممکنه همچین چیزی خدای من؟ و تک به تک و فروزن کلاچ میکنه در لحظه آخر. 10-2 نتیجه بازی توی نیمه اول به سود فیز کلان. The idea that Rops doesn't get killed there is mental. Furia have just been knocked off their game. پیک درست بازی چی گیرت میاد؟ From the second half of Dust 2 on, it has just been FaZe dominance. کیسر میفروشیم پول میدیم. Furia know it at this point. مردی مرسی باستونت. یه انرژی کوچیکم نشه. مردی زحمت میکشه. قربونت برم مردی. مرسی باستونت. فدات بشم من. ممنون و متشکر. جیگرتو برم من. How does he get the flick off? How does Yuri not take it? And now all the one of the monitors have gone out here. Yuri, tech issue. Yeah. Get the admin down there, try and figure it out. You know what? I'd say the same thing. I feel like, give me a moment. Kick the PC cable out. I need a moment to chill after that. Oh, no, there we go. We're back. Yeah. We're back in the game. There's no restart needed. The pistol round awaits for Furia. And so does a miraculous run. آره دیگه 5 تا پیک درست باشه وین میشه. مالمو میشه 6 تا پیک درست. It's got to be devastating. I'm thinking. آره آجر که نیست زنی خوبه. This year back in July, you know, wanting to bring. بر ما همون حکم آجر داره. Wants to bring a major to Brazil. He wants his first major to be Brazilian within a Brazilian team. How much he's fighting and dedicating himself to accomplishing that goal, and it seems like it's still going to be at least جایزه مسابقه $1,250,000. Well, his best chance at winning it was actually in Brazil back in 2022 in Rio. That is the last time Furia were in the playoffs of a major. آره آجونو. It looks like that will remain a بریم برای شروع پیستو راند دوم. فیز بگیره خلاص. رابس فرست بلاد. رین رابس خلاص. باران گلوله ها به سمت برزیلی ها و پیستو راند در دستان فیز کلن. تازیانه میخورن برزیلی ها. نه سری اول با سری دوم جداست. اینجوری که فکر کنید جمع این چیزی گفتیم 11 تا اینجوری نیست. And Fallen said, you know, I maybe underestimated how little stage experience my team has. Yeah, talking to him after that game, he was very surprised and a little bit devastated. I think that it went in that direction. Anytime you lose in that fashion in front of the home crowd, you're always going to be devastated. But this is going to be another heartbreak for a really tough year for Furia and for Fallen as he kind of gained the leadership control completely, the reins of this team. گفتم 100 تا توکن میده. با توکن‌ها کیس میگیری، کیس‌ها رو میتونی ببری بفروشی. But the results never quite matching up to it. گل گیرت میاد.
Furia anticipating some FaZe aggression or holding for the flanks, but FaZe are not going to give them any of those opportunities. They want to close this out as one-sidedly as possible. روحام عزیزم مرسی واسه دونیتت، مرسی برای انرژیت، قربونت برم، ان شاءالله پربرکت باشه، دست درود و خسته نباشی برادر، خیلی مخلصیم، دمت گرم، مرسی، ماش به کلت، ارادتمندیم، دم شما گرم. کرگان روی بام سایت من بتونه جارو کنه، حالا حرکت آغاز میشه، کریگان یه لحظه هایت شد، حالا استرایک اجازه میده فروزن هم کمکش بکنه، نباید عجله بکنن فیز کلنیا، فرگای پیاپی، ایکو کوبرا، کیسراتو و تمام کلین ران به سود فیز و امتیاز 12 و مچ پوینت در دستان این تیم. You can't say enough about this FaZe team. I mean, just the way they look to step up to this level. 2 Pro League titles, Masters of IEM Sydney and IEM Chengdu, Katowice champions, Cologne champions, Grand Slam winners, Counter-Strike champions at the PGL Antwerp Major. We doubted it coming into this series, but they've shown once again they have another level they can summon. فیوریا مسلح به 4 AK و گلیل در دستان فالن، سرعت چاشنی کار قرار داده میشه، کریگان سعی داره فرار بکنه به سمت بام سایت، به سختی این کار رو انجام میده، راپس موفق، خود راپس دابل کیل برای این بازیکن، کریگان یک اشتباه، 3-3 راپس سمت شورت، نفر اول رو اثبات کرده که ایستراتو موفق تر. بروکی از اسم خودش استفاده میکنه توی موقعیت 2-2. کیسراتو بالای باکس بام سایت. بروکی Good movement to get up to Cat. چه تمیز. Gonna try and come in with Rain, who's sneaking through the apartments, but with the position of Kesarado boosted in the bomb site, you imagine that's going to be too much. این از نفر اول و کیسراتو روی بام سایت. ببینید فیصل هم میتونه کار رو تمام بکنه. کیسراتو وظیفه نجات تیمش رو بر عهده داره. حالا میره توی فایت، آمارش رو داره. بروکی باید بره بر رقص پا و کیسراتو موفق تو کلاچ تک به 2. باشبی 10. I mentioned it a number of times at the end of the first half, like he really hasn't had chances to have an impact on this third map, just by the way he was playing, by the way FaZe called that T-side. Kesarado could have such little impact, so finally he gets involved in a critical round, in a 1v2 clutch, but you're still 9 rounds back. درخواست سومین تکتیکال تایم اوت برای فیوریا، بایشون فکر کنم خیلی ضعیفه نیست؟ I'm reminded of a story that Taco once told us about the old Brazilian lineups. How did that go, Jason? Down big, Fallen giving the speech, round by round, and asking if they ended up winning that, he just said, nope, not at all. We got smashed. And it seems like the same thing here. You put out those words, but at the moment, even after a 1v2 clutch from Kesarado, the energy is still going to be flat. Yeah, it'll take more than that moment to start believing. And for FaZe, it didn't seem like they were believing after that opening map. They looked deflated, but T-side of Dust 2 reignited something in them. And it is about to prolong their tournament life here in Shanghai. میریم براند 16 هم. Kesarado burst through the B apartments in the last round and got a lot of space to play with for Fury. He's not able to do the same thing here. It's not like it's a consistent way of winning rounds. So he's gone into the underpass instead and will join up with his teammates who already occupy middle. چلو موفق تو شکار راپس. Opening flank در دستان فیوریا. Look, we don't necessarily need to get into this conversation at the moment, but the worst thing that can happen for FaZe is trying to end it too soon. On an individual level, trying to make too many plays that are going to close out the map. That's the only... Furia need that. They want that. They want you to make mistakes in an attempt to just get done with this map in series. It's passive from FaZe at the moment for the rest of the players. Brokey. Looked like he was going to guarantee himself a kill there. He's gone back to check CT. نخورد. فالن سمت سیتی سپان.
رین او هم کاری از پیش نمیتونه ببره و فرصت برای فیوریا که امتیاز 4 رو از آن خودش بکنه. So in terms of actually pulling this comeback off, Furia have taken the correct steps. Yeah, that's what they've needed in the start. Broken the money, and now you can start to try and claw things back. Not too motivated to hunt themselves. They need to build up some cash flow. And it's going to have to be a perfect half, both in terms of the calling from Fallen. This round kind of scared me a little bit as all 5 players were in middle coming up con. And you didn't have a second front of attack. If Brokey lands that first shot towards Connector, if Brokey lands that shot towards CT spawn, you're still in a ton of trouble with the crossfire of Rain. Thankfully giving them a couple misses. So 4th round for Furia, 8 rounds این هم back. از امتیاز بعدی برای فیوریا. این راند رو باید فیس کنن. این فورس میکنه یا نه؟ نه آخرین بازی کلن الیمینیشن استیج رو هم. فیز یعنی قراره چوک کنه. And see what you can do with the 2 save rifles. So the FAMAS of Frozen and the M4 in the hands of Carrigan. Cello charging into mid. The crazy thing about this is, with the way FaZe has played, I mean, I think there's a lot of people who lost faith. دو تا بازیکن بوست لده رو میگفتن چه خبره؟ The conversation is going to shift that, you know, now that they're in the playoffs, or not yet, I shouldn't really throw that one out there, but if they make the playoffs. Yeah, you've had some criticisms of your رابس داشت شیطنت میکرد که فالن یهشو گرفت. You can't really Rain, have faith that they'll be able to contend with the best teams of the world waiting in that bracket, but I guarantee you that's the thing we talk about on the outside. I guarantee you. نه فردا نیستی چند روز دیگه است. باز هم فالن. Please no. Please don't have the FaZe show up. And you it's the whole thing of, you know, prepare for the worst and hope for the best. You're going to have to prepare for this FaZe team like you are going to get the god tier FaZe escalation. And just hope and pray that it doesn't happen. Because we've had shades of both in this series. Like we've had the weak phase in this series, and we've had the strong phase in this series. آجلی اورانیوس مرسی برای یورو دونید. آجلی رو یورو باشه. ساها قول بابا. Another situation where there's not enough money here, so FaZe are going to have. بازی آخره. The really good buys coming in the next round, and that's when they get the all back for Brokey. That's when they get the rifles out on everybody else, and all the util you could ever want. So Furia are going to ride this wave and take a 6th round victory. And they're just going to save as much as they can here, while also sprinkle a little bit of Kevlar, upgraded pistols in on Carrigan and RApTOR. هم یا سه شنبه یا پنج شنبه بعد اوه خطا باز میشه به سمت بام سایت ای. رین یکی از فرک ها رو برمیگردونه زیر فشار سنگین. بروکی او هم یه فرک نصیبش شد. کریگان تک به 3. چه شاتی هم زد نفر اول رو. شکار میکنه و ضربه میزنه به اکونومی که تیم فیوریا. تغییر جهت کریگان به سمت جانگل. یه لحظه حواسشون نبود اما اسکولز موفق میشه کار رو تموم بکنه و امتیاز 6 برای فیوریا. میریم برای گان راند بعدی. Excuse me, 4 straight for Furia bringing this back, now within 6. But I mean, considering the disparity this began, I feel like I can't really get invested in the comeback until they get to 10, and then we'll have the conversation. FaZe gonna take mid control, but utility forces them back away from Con. Tons of Molotovs and nades rang in, and they still disrespect the smoke to walk behind it. Yeah, of course they do. They've got the bottom mid control to play with. They've cooled RApTOR down. Number of rounds. چندین فلش به سمت وسط. He's there with Frozen. And FaZe aren't being shy about the fact that they have some aggression in the middle. Deep nades coming up the ramp, deep flashbangs. Everyone's here. 3 بازیکن سمت وسط. چلو اینجا تنهاست. They've used a lot of utility to get this position in middle, and if it doesn't pan out and they have to retake a bomb site, they're in trouble. یه نید دیپ دمیج خوب میزنه به فالن. Based off that, depending on the kills.
And Furia have their full kit of nades. 2 smokes for stairs in jungle, plenty of Molotovs. I think on some level, FaZe just get locked out of this round. Unless Brokey can break their way out of this. He's going to take a step to the smoke that's coming in. He goes beyond it. اکزیکیوت شروع میشه به سمت بام سایت. بازیکن فیز پشت اسموک ها. یک بریک. نتیجه به همراه نداره بریکشون. مولی پرتاب میشه سمت دیفالت. دمیجی خوردن بازیکن فیز کلن. هنوز کسی هم ندیدن اینقدر دمیج خوردن. There's a long flank coming in from Canterato. He's currently going through the B bomb site. He's going to come to short and try and take down some of the connector players. بی داره میاد جلو. 4 بازیکن روی بام سایت که استراتو از راه میرسه. یه اوه چه میستی داد که استراتو. رابس موفق. استراتو ترید میشه توسط رابس. زمان داره سپری میشه. کریگان رسیده به سمت C4 اسکال سایک به 4. خطشو نگه داشتن. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم. چه راندی، چه راندی، چه کلاچی اسکالز. چطوری این راندو فیز کلن از دست داد. And the stylish P250 one tap. And he might have needed that. That defuse was so close. Dude, now that's a play that gives you energy. Now that's a play that makes you believe Furia might still be in this. عجب. Kerrigan gonna smoke things off. Serrano coming right at him. کیسراتو سرعت و شاشته کار قرار میده. کریگان یه فرگ میگیره قبل از شکار شدنش. این راند هم تا ثانیه‌های دیگر به سود فیوریا خواهد بود. FaZe stunned from the moment by Skulls. And now just 4 rounds. The lead cuts down to. Doubted by Liquid and found by Furia. Saved by clutches. Serrano 1v2, Skulls 1v4. Furia not giving up this map, this series, these playoffs in Shanghai. سر به اکونومی که برزیلیا ضربه بیشتری وارد بکنه. موفق هم هست. An incredibly strong retake cut short by Skulls. And round by round, Furia coming back. Double up setup for Brokey and Kerrigan. میریم برای راند 21 دابل اپ ستاپ. باری دیگر در دستان فیز کلن. رین کمی اگریسیو. دو بازیکن از آندر دارن میان جلو. اسمو که ویندو رفرش میشه. Yesterday, when Donk made a similar play, Furia, Spirit went on to lose the follow-up round. Furia can't afford to let that happen. It needs to be the catalyst that sparks the comeback. They're coming at Kerrigan, and again with that shallow angle, there's not a whole lot of warning. کیسراتو پوزیشن خطرناکی داری کیسراتو. The lone predator will come into play later on. کریگان موفق کیسراتو تیج رو انجام میده. فروزن زیر فشار سنگین. 4 به 4. It takes the gaze of Kerrigan away from B Halls though. He's got to be concerned about the market flank. He's going back to look at short because Canterato can quickly reposition back to that position.
یوری سمت وسط، راب صدا پاش رو گرفته. یوری توی فایت موفق تر. کریگان سعی داره شاتو لند بکنه. یوری فرک های پیاپی 3-2. 10 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. C4 در نزدیکی بام سایت بی. فروزن 10 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. ببینیم میتونه جنایی بکنه. این اتفاق نیفتاد. باز هم فیوریا و باز هم امتیاز. ای وای، من درخواست دومی تکتیکال تایم اوت برای فیز. تموم نمیشه این بازی. برزیلیا تسلیم نشدن هنوز. عجب. And Neo wants to calm things down, takes a second timeout. FaZe can simply not close this map. And where have they gone? Where have FaZe disappeared to? The first half dominating in the firepower department, but now have fizzled out completely, have cooled down. And it began with a Casterado clutch on his own inside of the B-bomb site. Skulls to save the day twice. And the Brazilians are starting to believe. For FaZe, they are down again on the weaker weapons. Scout, MP9s, pistols. 7 بای فیز کلن. روکی Are they about to ریسکات. get a taste of their own medicine? بازی کمر شکنی شده. فیوریا داره دیر روشن شد. The progression of K Serrano from the underpass now up towards Con. Every round gets tense now. Doesn't matter if you have 5-7 MP9. The stakes are too high for that to matter. Mid control is there for Furia. They've got room to work with. Kerrigan to defend connector. Frozen, his counterpart over on Catwalk. کریکان در نزدیک استرز 4 بازیکن توی کانکتور حضور دارن. نفر اول رو حذف میکنه کیسرات و رین. ساندویچ میره برای سوینگ. چلو موفق تر. رابس توی پلس سوینگ میکنه به سمت بامسایت تا C4 رو دینای بکنه. تو ادامه کار موفق نیست. بروکی شاتش لند نمیشه. تلاش پیاپی بروکی برای گرفتن فرک. فروزن موفق یکی از فرک ها رو برمیگردونه. آپگرید به AK. 2-on-3. They're buying next round no matter what, so they can go for it if they choose to, but Frozen looks like he wants to check the flank, maybe prioritize the AK-47, because no kits means this defuse is already gone. Furia have already gotten to double digits. بالاخره تگ زد. سکالز موفق تو گرفتن فرانک. فروزن در حال سیو کردن AK و امتیاز دهم It was 12-2 به سود فیوریا. اختلاف میرسه به 2 امتیاز. And finally, within striking distance of FaZe's آره موافقم. 12, اوتیس به نظرم دیر within تایم اوت overtime. گرفت واقعا. All the struggles that Fury have had throughout the year have built to this moment. All of them have strengthened them to survive and outlast this kind of a FaZe lead. And at the head of it all is Fallen, calling round by round. بروکی اگریسیو سمت تاپ مید. Brokey looking out top mid. Fallen's already behind the boxes. And a game with 2 legacy callers. It has been a game of the T sides. هنوز فرگی رد و بدل نشده. خطا رو نگه داشتن. فیز کلنی رو کاملا پسیو. For blow in that regard. And Fury might just run it back all the way. No one from FaZe willing to fight. No one even showing any presence in middle. They had that kind of aggressive gun round previously where they pushed 3-4 players up middle, used tons of utility early on, but they're so content and happy to sit back, not give away روتیشن any به free سمت kills. بام سایت A. Have nades for retake, have nades to disrupt Rain executions. One of them Frozen. is coming to the A bomb site right now. Frozen and Rain to defend against it.
Rops یه is پا sliding فلش. over with his 25 kills. Brokey coming over with his AWP. یه پا فلش دیگه برای سیتی ها. ترید به سرعت انجام شد. 4-4 کمتر از 40 ثانیه زمان. سعی دارن خط رو رد بکنن به سمت بامساید. یوری تا ساندویچ اومده جلو. هنوز موفق به پنالتی سیفور نشدن. بره زیر کارشون داره سخت میشه. اسموک جانگل پرتاب شد. هنوز سیفور پلنت نشده. کیسراتو داخل کانکتور. کیسراتو کی میخواد استرایک بکنه. کریگان توی اسموک موفق. ببینیم میتونن کارسازی بکنن یا نه. بالاخره داره این اتفاق میفته. فقط کیسراتو باقی 5 ثانیه بیشتر زمان نیست. و 3 2 1 و تمام. 13-10 بالاخره فیز کلن موفق میشه فیوریا رو شکست بده و صعود کنه به پلی آف. تبریک به تمام طرفدارای فیز. عجب بازی شد یهو. to the final 8, and the finalists of Copenhagen can take another run at glory. How can you not be entertained? پیک امام با 6 تا در اومد. That epic game of Counter-Strike right there. Rich, I thought FaZe had done it. I thought they'd closed it out, and then a miraculous comeback from the Brazilians. But in the end, as Dinko very beautifully put it, cross is permanent. It's crazy. You just can't take anything for granted in that رینز اسکوبار جوونی اسکوبار رو زده. One of the craziest Mirage comebacks back in Cologne against Team Liquid. Now almost had it happen to them. An incredible fight being put by Furia, but in the end was just too much to overcome. King Carrigan, man. I mean, what more can you say? When everyone counted them out, I think even they themselves felt like they were counted out of that first map. But whatever he spoke,